detailed papers published in a book, and through this book, we hope a much wider audience will definitely be reached. Experience with the University of Dar es Salaam, and particularly the School of Law. We also thank our sponsors for their financial and material support. All paper contributors and discussants whose presentations and discussions will keep the conference running for 2 days, we appreciate you. Lastly but not least, I thank our joint organizing team from THR, THRD and Buddhism for the work well done. I wish you well. Thank you very much, Dr. Materu. May I now welcome Advocate Onesmo Lengurumwa, the THRC National Coordinator, for his remarks. Guest of Honor, Honorable Joseph Butiku, Chairperson of Mdahalo Foundation, Your Excellency Christine Grau, Ambassador of the European Union in Tanzania, Honorable Judge Salma Ali, representative of the Zanzibar Judiciary, Honorable Advocate Sungusia, or a representative from Tanganyika Law Society, other EU missions and ambassadors present, Tanzania Commission for Human Rights and Good Governance, representatives from political parties, THRDC members, CSOs directors, and other representatives from the government, Director Nkasoni, members of the press, good morning. First of all, we should take this opportunity to appreciate the University of Dar es Salaam, particularly Faculty of Law, for taking an opportunity to work with human rights defenders in Tanzania, just as part of regaining or going back to the history of the University of Dar es Salaam, particularly Faculty of Law, which has been instrumental when it comes to working on collaborations with various actors, in particular in the field of human rights. I would like to thank Almighty God for at least this event is a wonderful opportunity which for 2 days will take us an opportunity or give us an opportunity to reflect our success, challenges, and a commitment to maintain the state of human rights in the country. 75 years ago, the international community actually committed itself to establishing the very foundation of human rights, believing that everyone, regardless of race, religion, or origin, deserves respect and protection. So the UN Declaration of Human Rights is the beginning of a new era of hope and integrity. And today, we find ourselves responsible for advancing those noble goals. It is because of this UN Declaration that today's world, people respect each other despite some minor challenges that we actually see today in this global society. But after the Declaration of Human Rights was adopted, the entire world actually started to stream or to conduct itself in the line of the human rights principles. So we witnessed a lot of progress with respect to human rights. As I said, there are still some more things to do. We face many challenges, including issues of poverty, brutal wars, killings of people, inequality, repressive laws, restrictions of the work of human rights defenders and civil society to do their work. We must take concrete steps to ensure that everyone benefits from their natural rights. As a nation, we've also made a progress in terms of developing various human rights frameworks, including institutional and legal frameworks. That I would really say we've made certain kind of progress, but still on the ground, we see a lot of violation of human rights. We see a lot of restrictions for key actors like civil societies, human rights defenders, journalists to do their work of promoting and protecting human rights. We believe that in order to achieve this goal, we must fully commit ourselves to the principles of justice, equality, and freedom. We must work together and put forward human values together, okay, build the world of justice,
peace and sustainable development. We must ensure that human rights are respected everywhere in the country, and we should all of us get an opportunity to protect and promote those rights. As we are standing here to reflect the role of various actors in the promotion and protection of human rights, we should remember that human rights defenders, civil societies, and other key actors, they have a certain key role to play for their rights to be respected and enjoyed in our country. Therefore, we cannot undermine by whatever way the role that various actors, mostly human rights defenders, play when it comes to ensuring Tanzania as a country fulfill its roles under international and regional frameworks of human rights protection and protection. We believe that as a nation, we also need to have academic discussions on the front line when it comes to delivering the knowledge or advancing the culture of human rights within our society. This is the reason why the Tanzania Human Rights Defenders Coalition feel that it is good to work together with the academic institutions. Another place for honor. You remember you have been here during Mwalimu time and during President Winnie and later Mkapa at the University of Dar. Those days when we had private discussions in these in various halls at this university. But as you see today, it is like this kind of spirit is actually diminishing. You can see the way this house has been gathered today. It's a total reflection that we see where we are today. Of course, we are saying we are making some progress in some areas, but also we have some areas that we are actually not making any progress. Those days, you remember, during our days, and those who are here, the way we were very active in attending seminars and workshops in various university halls, most particularly in Roma Hall. So we are going to the wrong direction. Sincerely, I would say in Swahili kwamba kwa lengo la kukaa hapa na University of Dar es Salaam ilikuwa ni reflect tunatoka wapi, tuko wapi, tunakwenda wapi as a nation. Nyote ni mashahidi kwamba kama nchi there's something wrong when it comes to opportunities for dialogue, spaces for dialogue, and probably maybe this might be our mistakes. The mistakes of our fathers and those who were ahead of us. Kama vijana wa wazee wetu miaka hiyo, tunategemea kuwa na watu gani kwenye jamii? Akizungumza dini kwamba tulikuwa tunaendesha kongamano tulipokuwa Human Rights Association. Na ndio maana leo tulipokelewa na Simba kule HRC, tukaweza kuendeleza kijiti cha utetezi wa haki za binadamu. Sasa ni nani leo tutaweza kumwachia kijiti vya utetezi wa haki za binadamu kama this is the situation kwamba we are sitting here having a very good discussion, naleta watu mbalimbali, lakini wanafunzi wapo kwenye vimbweta wanacheza na simu. This is no wonder why General Mwembe yesterday said that if we are not going to be very careful, our universities will be an extended arm of high schools. I think there's a problem kwenye natural secondary, primary, wanakuja kuingia kwenye university. Kwa hiyo as we are deliberating, I think this is one of the area of deliberation. Kwamba what type of youth, what type of vijana ambao tuna produce for the sake of this country. Kwa hiyo nadhani Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu umekuwa mtu mzoefu wa kwenye awamu zote, unatusaidia leo kutupa mawaidha na kutushauri kwa pamoja how do we go. Lakini tunashukuru kwamba kwa pamoja wale waliokuja, we still have few people who have interest na masuala ya human rights, who have interest kufanya dialogue mbalimbali katika nchi hii, katika pande zote, upande wa serikali, upande wa wanafunzi na upande wetu wa civil society na human rights defenders. Na ndio maana unaona we have some of them here, na sisi we are proud kwamba we are standing here. It is because we were produced by this university, lakini mashirika ya binadamu yatakupokea kama ilivyo human sector, na mengine sasa hivi yanaendelea kupokea wengi. And this is the reason why we also doing something for this country today. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kwamba pamoja na kwamba tunafanya mambo mazuri, the role of Tanzania Human Rights Defenders Coalition ni kuona watu wengi wanasimama kutetea haki za binadamu. This has been always our interest, to see so many people who are there to protect and defend human rights body. Sasa we are so much depressed. Tunasikitika kuona kwamba hali ya utetezi na ulinzi wa haki za binadamu
inazidi kushuka chini katika nafasi zote, katika makundi yote, kwa sababu utetezi wa haki za binadamu ni mtu yoyote, ni taasisi zozote, ziwe za serikali, iwe ni mahakama, iwe ni NGO, iwe ni mwanafunzi, na ndio maana sisi tulianza kutoa wanafunzi. So if this spirit is no longer there, tunaweza tukasema as a nation, huko tunapokwenda tunahitaji kutafakari vizuri zaidi. Huenda tulipotoka ni pazuri, na huenda tulipo ni pazuri kidogo, we are not sure kwa tunapokwenda patakuwaje. Kwa hiyo mimi niombe sana ndugu zangu wachache mdogo hapa, na wale ambao mnatusikia kwa sababu tuko live pia kupitia vyombo mbalimbali vya mitandaoni, I think it's our time kutafakari zaidi, kuona tunatokaje hapa kama nation, kwa sababu we believe kwa kama hizi university kimekuwa na msaada mkubwa katika nchi yetu, lakini we need to see that spirit kuendelea kuwepo katika taifa letu. Tuone kabisa vyuo vyetu vinakuwa as a source of kind of vibrance we have in our community today. If you don't have that kind of vibrance, you also have an opportunity, you also have a space to be blamed. But you don't produce students who are very vibrant, who can connect what is happening in the community and what are taught in our university. Kwa ufupi niwashukuru sana ndio umekwenda, na nitumie nafasi hii sasa kumkaribisha mwakilishi wa Vice Chancellor for his remarks before we proceed with special remarks from other partners. Asante. Honorable Ambassador Christine Grau, the European Union representative, Honorable Judge Salma Ali, Judge of the High Court of Zanzibar, Honorable Dr. Joseph Zito Mwagama, Chairperson of the Permanent Standing Committee, Governance, Constitution and Legal Affairs, Dr. Sostenes Materu, Dean, University of the Salaam School of Law. It's a great pleasure for me to welcome you all to the University of Dar es Salaam, particularly to this today's conference to commemorate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. This event is jointly organized by the University of the Salaam School of Law and the East African Human Rights Institute, a sister organization with the Tanzanian Human Rights Defenders Coalition. This significant milestone calls for reflection, celebration, and renewed commitment to upholding the principles enshrined in this historic document. I would like to express my sincere appreciation to you, Honorable Joseph Butiku, our guest of honor, for agreeing and setting aside your time to come and officiate this event, despite your busy schedule as chairperson of Mdahalo Foundation. Your acceptance signifies the value and passion you have for a society that embraces the tradition of protecting and promoting human rights. I also acknowledge the presence of high-level state and non-state actors and stakeholders who have been playing an important role in building the human rights culture. Your presence here today is an encouragement not only to the organizers but also to the entire community of the University of Dar es Salaam. This two-day event avails us with an opportunity to join the rest of the globe commemorate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, which was adopted on 10th December 1948. This anniversary is an opportunity
to rejuvenate the Universal Declaration of Human Rights, demonstrate how it can meet the needs of our time, and advance its promise of freedom, equality, and justice for all. Thus, under the Global Human Rights 75 initiative, which peaks on 10th December 2023, the world, through the United Nations and other essential stakeholders, has dedicated the whole of 2023 to commemorating the 75 years of the Declaration through a series of activities. The initiative has three main goals: promoting the universality and indivisibility of human rights, looking to the future, and bolstering human rights ecosystem. It is against this background that the organizers considered organizing this timely event to rethink and reflect on the human rights journey of the United Republic of Tanzania. Dear guests of honor and participants, the theme of the event is rethinking the past, present, and future of human rights promotion and protection in Tanzania. This event, therefore, brings us together as essential stakeholders to reflect on the prospects and challenges of promoting and protecting human rights in Tanzania, and deliberate on possible actions that Tanzania as a country needs to take to strengthen human rights culture in the country. To achieve this objective, the event is featured by a series of key speakers, both state and non-state actors, prepared to enlighten this gathering on the various roles that they have been playing in protecting and promoting human rights in Tanzania. In addition to series of presentations by academics, practitioners, and other human rights offenders, will be made to give us a glimpse of the human rights situation in various aspects of Tanzania. Dear participants, as we reflect on the 75 years, we must acknowledge progress made in advancing human rights globally and in Tanzania in particular. However, we must also confront the challenges that persist and the work that lies ahead. This conference provides us with the opportunity to engage in a meaningful dialogue, share knowledge, and explore innovative solutions to address these challenges. Moreover, this conference aims to foster collaboration and partnership among individuals, organizations, and governments as we strive to create a world where human rights are universally respected and upheld. It is through collective action and shared responsibility that we can bring about lasting change. I encourage each and every one of you to actively participate in the discussions and contribute your unique perspectives. Let us engage in respectful, constructive dialogue, recognizing that diverse viewpoints enrich our understanding and pave the way for innovative solutions. I extend my gratitude to the organizers, sponsors, and participants who have made this conference possible. Together, let us affirm our commitment to the principles of the Universal Declaration of Human Rights and work towards a future where all individuals can enjoy their rights and freedoms without discrimination or fear. To those of you who might be visiting the University of Dar for the first time, I invite you to feel at home. I suppose you may take a few minutes out of the event schedule to see our lab campus, which is
the oldest, as you mentioned, in Tanzania. Before I conclude, allow me to make just two of the half remarks. My dear friend, Onesmo Paul, you just mentioned the culture of debates at the University of Dar es Salaam, quoting a recent media circulating. I can assure you that culture is dead, but things do change and things do get done differently. During my time, when I was here as a student, the university had 2,900 students. And that included those at Mdahalo and even what we call SWAT today. So calling university-wide events was common and normal. With 44,000 students today, events have evolved at unit level. So if you want an event that is university-wide, you must invite them. And I didn't receive any invitation for students. I am the one who can cancel classes and allow students to come to this kind of events. And indeed, when I came here, we chatted with the dean, and I told him, from now on, the classes in the School of Law are here by council today and tomorrow. So the students should be able to come. Once you invite them, they have to be invited. That's one remark. Secondly, it's true, in the past, we used to have debates, activist kind of debates. Today we have scholarly events, and even the clip that was going around by my dear brother, wale watu wote aliowataja walikuwa ni wapigania uhuru. Wako wapi? There's a difference between scholarly events and activist events. Yes, we are not as activists as we used to be, and I used to be an activist. But scholarship and scholarly discourse continues. And we are working even to make it better. One of the things that happened when we moved to the semester system, every space was filled with lectures from 7 a.m. to 8 in the evening. In the current ongoing curriculum review, we needed to restore time. During my time, Wednesday afternoon was off. It was meant for people to just go and have this kind of events. Now we don't have that anymore. But soon we might create that space for this kind of discussion. Otherwise, rest assured, the university is still vibrant. I looked at the recent statistics. Our publications in Scopus is 2,500 over the last 2 years. That's more than 700 top-notch journals a year. That's more than enough. Our conferences, this year alone, I have counted about 50. The big ones and the small ones, not counted, we are still doing very well. Continue to feel proud about your alma mater. The second remark, a normal protocol, I would have stayed here, be with you, until at least we finish this opening session. Unfortunately, just 10 minutes time, I shall be having another event where I shall have to salute the people by saying Shangu Power. So the ambassador of China is coming here. We have another event in the Kumbukizi Institute, and I'm supposed to receive the guest of honor. So I have gotten permission from my father, my executive, that after this speech you can leave so that you can attend another event. And I believe you will also give me that indulgence. After saying that, once again, welcome to the University of Dar es Salaam, and I wish you all productive and enlightening conference. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Bonaventure Rutinwa. Now, before we proceed to the next person for the remarks, we have a special song from Farmer Band. The song is about human rights, especially on this important day, as we are commemorating the 75 years of the Universal Declaration of Human Rights. Please, Farmer Band, can you please step ahead?
Haki za binadamu duniani. Mengi tumepitia, bado changamoto zipo, changamoto zipo. Mengi tumepitia, bado changamoto zipo, changamoto zipo. Sema mimi na wewe Wapige makofi tena jamani. Wimbo ni nzuri. Asanteni sana. Wataendelea kuimba tena wakati mwingine. Basi kwa ratiba yetu, may I take this opportunity to welcome Miss Sarah Gordon Gibson, the UN Resident Coordinator at Interim, to give her remarks on the role of the UN agencies in promoting and protecting human rights. You're most welcome. Honorable Joseph Butiku, Guest of Honor and Chairperson of Mwalimu Nyerere Foundation, Professor William Anangisiye, Vice Chancellor
of the University of Dar es Salaam, Your Excellency Ambassador Christine Gros, Head of the European Union Delegation, Honorable Dr. Joseph Kizitu Magama, Chairperson of the Permanent Standing Committee of Governance, Constitution and Legal Affairs, government officials, representatives from civil society, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning to you all. I am very pleased to be here today in commemoration of the 75th anniversary of the United Nations Universal Declaration of Human Rights. On behalf of the United Nations country team and on my own behalf as acting resident coordinator at interim, I wish to warmly welcome you all to this very important landmark event. I wish to express special thanks to the organizer, the Tanzania Human Rights Defenders Coalition, and the University of Dar es Salaam for hosting this conference. It is my hope that this two-day conference will create a platform for multi-stakeholder dialogue and collective reflection on progress, milestones, lessons learned, good practices, and constructive discussions on challenges and new strategies to overcome the obstacles to advance respect, protection, promotion of human rights. Today, I will be sharing some experiences on the role of the UN agencies in promoting and protecting human rights in Tanzania. This conference offers opportunities to look at new approaches and innovative ways of working to strengthen the promotion and protection of human rights. Collectively, the 23 agencies have contributed to the advancement of human rights. We have broadly leveraged on our comparative advantages to promote policy coherence, strengthen partnerships, foster learning and development, and contribute to provision of quality services for the poorest and the most vulnerable populations. I will now share a few examples. We have continued supporting state engagement with regional and international human rights mechanisms. The government of Tanzania underwent the third cycle of review under the Universal Periodic Review in November 2021, and the outcome report was adopted in March 2022. Tanzania accepted 187 recommendations, of which 20 were accepted with partial support and 65 were noted. The government is in the process of elaborating its National Action Plan on Human Rights. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights continued engaging with the Ministry of Constitutional and Legal Affairs to strengthen the national mechanism for follow-up and reporting. The UN provided technical and financial support to expedite the process of reporting to treaty bodies. The reports to the Committee on the Rights of Persons with Disability, the Committee on Elimination of Discrimination Against Women, and the Committee on the Rights of the Child have been submitted with our technical support. The UN also supported the government to undergo its secondary voluntary national review to assess progress in implementation of the Sustainable Development Goals and the Agenda 2063, the Africa we want, in line with national development priorities. The UN theme groups under the 5 Ps, peace, partnership, prosperity, planet, and people, provided technical guidance and supported in disseminating available VNR tools and guidelines to strengthen reports on progress made in line with applicable human rights standards and leave no one behind principle. In July 2023, Tanzania presented its report to the Africa Regional Forum on Sustainable Development and the High-Level Political Forum. The VNR report indicates good progress attained under goals 2, 3, 4, 6, 7, 8, and 16, and moderate progress for goals 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 17. We will continue supporting the government to accelerate progress in the implementation of the remaining SDGs and Agenda 2063. We have strengthened
and facilitated effective engagement between the government and the human rights institution, and fostered civil society participation, as well as meaningful engagement of marginalized and vulnerable groups, including persons with disability, youth, women, internally displaced persons, and refugees in different national processes, such as PPR, voluntary local reviews, and DNRs. More concerted efforts need to be made to strengthen the national mechanisms for follow-up and reporting, and finalization of the human rights action plan, among other initiatives. UNHCR supported the government in response of the Congolese influx that was witnessed, with more than 14,000 asylum seekers being granted asylum in Tanzania from March to October 2023. In view of preventing statelessness, this year, the government granted naturalization to 3,319 long-term migrants in Zanzibar. The United Nations thanks and highly appreciate these efforts by the government that have brought positive impact on the lives of the people. UN Women supported the government to advance gender equality and reduce discriminations against women and girls, including those living with disability and HIV, at all levels of society. In promoting the enactment of gender-responsive normative and policy frameworks, we have been working to ensure that women and girls are effectively protected from sexual and gender-based violence, able to access justice and participation in decision-making structure, including for peace and security, as well as benefiting equally from economic opportunities and national development. We remain committed to supporting gender mainstreaming in our work, with a specific focus on most vulnerable. Under the leadership of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, and in collaboration with the Global Alliance of National Human Rights Institutions, UNDP provided technical support to the Commission on Human Rights and Good Governance to undergo periodic accreditation process before the Subcommittee on Accreditation of the Global Alliance and the Human Rights Institutions. The Commission for Human Rights and Good Governance now enjoys the status accreditation, following its evaluation and compliance with the UN Paris Principles. This is a great achievement, and we look forward to continued engagement and partnership to implement the recommendations. It is imperative that we build on our collective gains, strengthen and forge new partnerships, while consolidating our achievements to support the government of Tanzania to build a positive force for change with trust in the human rights architecture, and mobilize the needed resources to apply the tools that are necessary to ensure rights are upheld. Ultimately, the commemoration of the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights presents avenues for all of us to make renewed commitments to promoting the universality and indivisibility of human rights, agree on forward-looking measures, and identify transformative actions to strengthen human rights ecosystems in Tanzania. Allow me to end my remarks by thanking the government of Tanzania for the ongoing reforms which will contribute to the advancement of human rights protection and promotion. This also resonates with the spirit behind the Universal Declaration of Human Rights, which is a common standard of achievement for the promotion and protection of human rights by all member states and actors. We remain committed to supporting the government so that every man, woman, girl, and boy enjoy their rights on an equal basis without discrimination and live a dignified life. Finally, let me just mention that, unfortunately, I will have to leave, and I sincerely apologize for that. I have another event at 11, therefore I will be leaving after my remarks. And thank you very much. Asanteni sana.
Thank you very much. Thank you very much, Ms. Sarah Gordon Gibson. May I now welcome Honorable Ambassador Christine Grau to give her remarks on the role of development partners in promoting and protecting human rights. Honorable Ambassador, you are welcome. Thank you very much. I walked a long way behind, so in case I fall, not everybody see this. So, thank you very much. I would like first to send my greetings to the university representatives. Thank you so much for receiving us here today. Also, the representatives of the Human Rights Association and Human Rights Defender, and I know there's a number of them present here. Thank you so much for being here. The representatives of the government, the parliament, the judiciary, Honorable Joseph Kutiku, first time I meet you, I'm honored. The members of the diplomatic corps who are present here as well, dear guests, ladies and gentlemen, and of course also dear students who are present, all protocols observed. I'm very honored to be here today at the University of Dar to address you among other distinguished speakers. And I would like to thank THRDC very much for organizing this highly interesting event. Let me start from the basic fact. The adoption of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948 at the UN General Assembly marked an historic turning point. Basic rights and fundamental freedoms were agreed as universal, as a common standard of achievement for all people and all nations. Human rights were defined as inherent, inalienable, and applicable to all human beings. We sometimes forget that there are no separate human rights for different geographical regions. Those universal human rights were agreed for all people and all nations. Since 1948, a multilateral system of core international legal instruments has progressively consolidated the strength of this declaration. And this includes the adoption of its principle in many national constitutions, including the Constitution of Tanzania. From the start, the member states of the European Union, and now also the European Union on its own, considered the Universal Declaration of Human Rights as a single coherent construction. There are no first or second class human rights. We reject any instrumental distinction between socio-economic rights and civil political rights. This is a distinction that often serves divisive purposes. The EU itself has a long history of focusing on socio-economic rights for our citizens. There's broad access to healthcare, to education, to ensure pension rights, to help for the vulnerable. With regard to citizens of third countries, the EU has been a strong provider of humanitarian aid to people in crisis and in need, as for example right now the humanitarian aid to the Palestinian people and in many other countries in need around the world. But the EU has also a long-term vision of ensuring rights of citizens in third countries, through providing support to developing countries to ensure that the socio-economic situation will allow a safe and dignified life of people worldwide, which will also facilitate to better respect civil political rights. However, the EU cannot accept any argument aiming at dismissing some categories of fundamental rights as less applicable, less important, or like a kind of luxury rights. We are convinced that truly sustainable development can only take place in democratic societies where citizens enjoy the right to free association, free expression, free assembly, and ultimately free and just elections. True accountability can only apply in democratic societies, which in turn reinforces their development. This is why the EU has been supporting partner countries in the region for decades, including Tanzania, in implementing the principles contained in the Universal Declaration. Over the time, the priorities that we have jointly set with Tanzanian authorities have evolved,
but the fundamental values underpinning our role as partner has remained the same. We integrate the Universal Declaration principles in our development cooperation in various ways. First of all, we fully adhere to the global goals set multilaterally, the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. Secondly, we use a human rights-based approach built on the principle of universality and indivisibility of human rights and the principles of inclusion and participation in decision-making processes. That means non-discrimination, equality and equity, transparency and accountability. Third, we try to implement our actions through a variety of instruments that can be inclusive and accessible by most actors. And we strive to engage with all actors: government, local authorities, civil society, religious association, private sector, and vulnerable groups, respecting the ownership by the beneficiaries of the actions we support. EU external action leaves no one behind, taking care that our action is in line with our commitment to address drivers of inequalities, including gender equality, and to address the often multiple intersection discriminations faced by persons in vulnerable situations. Let me underline that we are proud of having engaged in dialogue on human rights at all levels in Tanzania. We hold consultations with the organization STAR-HDC, which is hosting us today, and which I congratulate again for this commemoration. We also enter political dialogue with the government, setting human rights on our agenda and stating our ideas, proposals, and concerns where relevant. Let me conclude on this point of open dialogue among and between partners. Multilateralism is key to achieve our common objective to secure and implement human rights. Both the EU and Tanzania are committed to this, and we need to permanently reinforce our commitment on working in the multilateral system. Let us not shy away from discussing our views. We have already a strong multilateral system, also reflected in the Universal Declaration of Human Rights, which is the right basis. Multilateralism protects not only so-called smaller actors, but allows an adequate framework to find common ways to progress further for the benefit of us all. And we believe in our common humanity. The Universal Declaration protects us all, and there are no cultural exceptions to the most fundamental values. This is not contradicting or valuing protecting diversity, but they should not be used as an excuse to decrease the validity or the universality of human rights. It is simply a non-option. And let me close now by saying that also with referring to this discussion at the beginning, I think people like Onesmo, when we enter here, this building of the university, our hearts open up because we are, I would say, the mature generation. We have all gone through being at universities, and I understand that this university has had a highly strongly tradition of discussions, of exchanges and so on. So I hope that these two highly interesting program will allow you to exchange on these elements of human rights, and I wish you a lot of fun on this. Asante sana. Thank you very much, Honorable Ambassador, for the speech. May I now welcome Ms. Nkasori Sarakikia, the Director of Human Rights, Minister of Constitutional and Legal Affairs, for her remarks on the role of the government in promoting and protecting human rights in Tanzania. May you please take the podium for your remarks. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Joseph Samani. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Joseph Butiku, mwenyekiti wa Mwalimu Nyerere Foundation, Mheshimiwa Judge Salma Ali Hassan, Judge wa Mahakama Kuu ya Zanzibar,
Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Ngama, mwenyekiti wa kamati yetu ya utawala bora, katiba na sheria. Mheshimiwa Professor William Anangise, Vice Chancellor, University of Dar es Salaam, mratibu wa UN hapa Tanzania, mabalozi waliopo, Bwana Onesmo Lengurumwa, mratibu wa taifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, wanafunzi wetu wote mliopo, waandishi wa habari, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na kutukutanisha katika kikao hiki muhimu, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea miaka 75 ya Tamko ya kimataifa ya haki za binadamu. Tunashukuru kwa mwaliko huu na tunawapongeza waandaji kwa kuandaa shughuli hii muhimu. Nitaongelea kuhusu wajibu wa serikali wa kukuza na kulinda haki za binadamu, kwa kuwa Wizara ya Katiba na Sheria imepewa jukumu ya kuratibu masuala ya haki za binadamu kwa niaba ya serikali. Mara kwanza ya kuwa na dhana ya haki za binadamu ni kwenye mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mwaka 1945, the UN Charter, ambapo kwenye utangulizi imeweka wazi kwamba kati ya malengo ya Umoja wa Mataifa ni kudhibitisha amani kwenye haki za binadamu, utu na dhamani ya binadamu, na usawa wa haki za wanaume na wanawake na kati ya nchi ziwe kubwa na ndogo. To affirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small. Na haki za binadamu ilianza kuwa dhana kikamilifu as an exhaustive concept na sehemu ya sheria za kimataifa mwaka 1948 ilipotungwa Tamko la Haki za Binadamu. Tamko hili iliainisha haki zote za kiraia, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na kijamii kwenye sehemu moja au nyaraka moja, na kuwapa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wajibu wa kuhakikisha haki hizi zinakuzwa na zinaendelea. Aidha, katika juhudi za kupata uhuru zilizofanywa na waasisi wa taifa letu, akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mzee Rashid Mfaume Kawawa, Mzee John Rupia, Mzee Abdul Sykes, Walid Sykes, Bibi Titi Mohamed na wengine, walitumia hoja ya Tamko la Haki za Binadamu la mwaka 1948 kuwa ni moja ya nguzo ya kudai uhuru wa Tanganyika, kwa kuwa tamko hii inaeleza kwamba watu wanatakiwa kuwa huru na kujitegemea. Kutokana na tamko hili, serikali ndio ina jukumu kuu la kukuza na kulinda haki za binadamu kutokana na majukumu yake ya kuongoza nchi. Hivyo, serikali inatakiwa kuhakikisha haki za binadamu zinakuzwa, zinalindwa na mwishoni zinapatikana as realized. Tukiongelea kukuza haki za binadamu, tunamaanisha kwamba serikali inatakiwa kuhakikisha haki za binadamu zinajulikana na zinazingatiwa katika kutekeleza shughuli za serikali, sekta binafsi, mashirika yasiyo ya serikali, azaki na kwenye jamii kwa kiujumla. Hivyo, haki za binadamu zinalindwa kwa kujenga uelewa juu ya haki za binadamu kwa jamii, kuisha masuala ya haki za binadamu kwenye sera, sheria, kanuni, mipango na shughuli za serikali, kuwajengea watumishi wa serikali uelewa juu ya haki za binadamu. Tukiongea kulinda haki za binadamu, tunamaanisha kuweka mazingira ambapo haki za binadamu zinapatikana kwa urahisi, na endapo haki inavunjwa au mtu anahisi haki yake itavunjwa, basi kuna mifumo ya kudai haki hizo. Serikali inalinda haki za binadamu kwa kuwa na maendeleo ya katiba, utungaji na mipitio ya sheria na kanuni, kuhakikisha zinazingatia misingi ya haki za binadamu, na kuwa na taasisi imara za kusimamia utekelezaji wa masuala ya haki za binadamu. Hatimaye, baada ya kulinda na kukuza haki za binadamu au sambamba na kulinda na kukuza haki za binadamu, zinatakiwa zipatikane, yani ziwepo. Na upatikanaji huu unajulikana kwa kuangalia vipimo mbalimbali kama uchumi na hali ya umaskini, idadi ya wanawake kwenye nafasi za uongozi, hali za watu wenye ulemavu, idadi ya wanafunzi wanaojiandikisha na kukamilisha masomo,
na ishara tofauti tofauti ambazo zimewekwa. Tukiangalia shughuli za kukuza na kulinda haki za binadamu, tunaanza na katiba yetu. Na katiba yetu imekuwa ikifanyiwa marekebisho mbalimbali. Tumekuwa na historia ambayo imetupa katiba 5 tangu tupate uhuru tarehe 9 mwaka 1961. Tulianza na katiba ya uhuru ambayo ilifanikisha kutupa uhuru na kuweka mifumo ya misingi ya kujitawala na kuendesha nchi. Katiba ya mwaka 1961 ilikuwa ni ya mfumo wa Uingereza, na pamoja na katiba hii kuruhusu mgombea binafsi, haikuwa na haki za binadamu wala kutambua mifumo ya kijamii iliyotumika kudai uhuru, licha ya kuwa na mfumo wa kisheria wa demokrasia na vyama vingi. Tuona katiba ya mwaka 1964 ambayo inajulikana kama katiba ya muungano. Ilikuwa katiba ya kwanza ya muungano baina ya Tanganyika na Zanzibar, na iliweka mambo 11 ya muungano pamoja na kuweka masuala ya haki za binadamu na uhuru kwenye utangulizi wa katiba. Na katiba ya mwaka 1977 ilifanyiwa mabadiliko ya 5 mwaka 1984, ambapo iliingizwa rasmi sura ya haki za binadamu kwenye katiba. Ibara 12 hadi 24 ni haki, ibara 25 hadi 28 ni wajibu kwa jamii, na ibara 29 na 30 ni masharti ya wajibu na mipaka kwa haki, uhuru na hifadhi kwa haki na wajibu. Ni muhimu sana tuelewe kwamba tunavyoongelea kuhusu haki za binadamu kuna swala la wajibu. Tusisahau kama tuna swala la wajibu, na haki ya mtu mmoja haitakiwi kuingiliana na haki ya mtu mwingine. Vile vile, pamoja na kuwa na mabadiliko mazuri kwenye katiba yetu, serikali pia ina wajibu wa kukuza na kuandaa sera zinazokuza na kulinda haki za binadamu na watu kwa upana wake. Tuna sera mbalimbali za kisekta, maji, wanawake, maeneo tofauti tofauti, lakini pia tuna sera kuu za maendeleo. Kuna maelekezo ya nyaraka za kisera za kitaifa, kikanda na kimataifa, ikiwemo dira ya maendeleo Jumuiya ya Afrika Mashariki 2050, ajenda 2063 ya maendeleo ya Afrika, malengo ya maendeleo endelevu 2030, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025, mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka 5 na mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa ya mwaka 2023-2024. Vile vile, serikali inaendelea kufanya mapitio ya sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali inayohusu uwekezaji kwa lengo la kuweka mazingira bora ya uwekezaji nchini, ikiwa ni pamoja ya kukuza ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati ya uwekezaji. Vile vile, ishu nyingine kubwa ni kwamba tuwe na uandishi wa sheria zinazolinda na kukuza haki za binadamu, na sheria zetu zinazingatia ibara ya 13 ya katiba ambayo imeweka misingi mikuu ya haki za binadamu ambayo ni usawa na kutokubaguliwa. Hizi tunazingatia wakati wa kutunga sheria zetu, na vile vile tunahakikisha kwamba wadau wote wanashiriki kwenye uandishi wa sheria. Na kuhakikisha kwamba sheria zetu sasa hivi zinaenda na wakati, Tume ya Taifa ya Kurekebisha Sheria sasa hivi sheria yake ilirekebishwa kuhakikisha kwamba sheria zote zinapitia kwenye tume na zinafanyiwa utafiti wa kina kwa kuzingatia mazingira ya sasa hivi na za mbeleni. So tunaendelea kuwa sheria zetu zitakuwa zinafanyiwa kazi kisayansi zaidi. Na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali pia anaendelea kuhakikisha kwamba sheria za nchi zinakwenda na wakati na zinaakisi sera na vipaumbele vya serikali katika nyanja za kisiasa, kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, mazingira na teknolojia. Kama tunavyojua, swala la haki za binadamu ni swala pana, ni swala mtambuko, na kuna maeneo tofauti tofauti ya kijamii ambayo yanahusishwa. Therefore, sheria zetu pia zinahakikisha kwamba zinakasi au zinazingatia matakwa hiyo. Swala lingine wakati wa kukuza na kulinda haki za binadamu ni kama serikali inahakikisha kwamba kuna taasisi imara za kusimamia masuala ya haki za binadamu. Nitazigusia tu kidogo, kama mahakama, bunge, ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu, tume ya kudumu ya uchunguzi, tume ya haki za binadamu ya utawala bora, tume ya taifa ya
uchaguzi. Haya mifumo, hizi taasisi zote zinahakikisha kwamba demokrasia inakuzwa, inalindwa, na hatimaye haki za binadamu pia zinapatikana. Pia haki za binadamu zimekuwa sehemu ya maendeleo ya nchi hata kabla ya dhana ya haki za binadamu kuzingatiwa kama ilivyo sasa hivi duniani. Tanzania imekuwa na sera ya maendeleo inayozingatia haki za binadamu tangu mwaka 1967 ilipotungwa kwa azimio la Arusha. Hii ilikuwa mwongozo wa maendeleo ya nchi baada ya uhuru na ilizingatia uhuru na kujitegemea na upatikanaji wa haki za kisiasa, kiraia, kiuchumi, kijamii na za kiutamaduni. Azimio la Arusha lilizingatia dhana ya usawa na kutobaguliwa kwa kueleza kwamba watu wote ni sawa, kila mtu ana haki ya utu wake na kuheshimiwa. B, kila mtu ana haki ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa kwenda mahali anakotaka, uhuru wa kuamini dini anayotaka na kulipwa ajira kutokana na kazi yake. Sambamba na hilo, azimio la Arusha lilizingatia tamko la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu la mwaka 1944 ambaye tunasherehekea leo, kwa kueleza kwamba serikali inatakiwa kulinda heshima na utu ya kila mtu kwa kuzingatia tamko la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu. Vile vile napenda kusema kwamba katiba yetu ni kati ya katiba chache duniani ambayo inaongelea kuhusu hii tamko ya haki za binadamu. Ibara inaeleza kwamba serikali inatakiwa kufanya kazi zake kwa kuzingatia tamko ya haki za binadamu. Swala lingine ambalo ni jukumu ya serikali ni kushirikiana na vyombo vya kimataifa na kikanda vya haki za binadamu, hususan Umoja wa Mataifa UN wana mfumo wao wa haki za binadamu, na Afrika pia tuna mfumo wetu wa haki za binadamu, inaitwa mfumo wa haki za binadamu na watu. Haki za binadamu na watu ni tofauti kidogo. Sio aspect ya watu, ni tunasema kuna haki za kijamii. Kwa Afrika sisi tunafanya vitu vyetu, shughuli zetu kwa pamoja, tunajumuika. So hiyo community rights, hiyo social aspect imezingatiwa kwenye mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu. Tunaulizwa sana kwa nini na hii aspect ya watu. Kuna mikataba mbalimbali ambayo tumeridhia chini ya mfumo wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu. Nitaongelea tu chache: mkataba wa kuondoa ubaguzi wa rangi, mkataba wa haki za kiraia na kisiasa, mkataba wa haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, mkataba wa kuondoa aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake, mkataba wa haki za mtoto, mkataba wa haki za watu wenye ulemavu. Hizo ni mikataba kuu kwenye mfumo wa Umoja wa Mataifa ambayo tumeridhia. Kwenye mfumo wa Afrika wa haki za binadamu na watu tumeridhia mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu, mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto, mkataba wa nyongeza wa mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu unahusu haki za wanawake, inajulikana kama Maputo Protocol. Na vile vile serikali tunashiriki kwenye vikao vya hivi vyombo, vikao vya Umoja wa Mataifa, vikao vya Umoja wa Afrika. Na hapa karibuni Tanzania tulikuwa nchi mwenyeji wa kikao cha 77 cha Kamisheni ya Afrika ya haki za binadamu na watu. Ilifanyika Arusha tarehe 20 Oktoba mpaka tarehe 9 Novemba. Tulikuwa na hicho kikao cha kimataifa hapa Tanzania. Na pia ijulikane pia kwamba tuna bahati kwamba kutokana na mahusiano mazuri kwamba tunajivunia kuwa na taasisi mbalimbali za kimataifa na kikanda zinazojihusisha na masuala ya upatikanaji haki, utawala bora na haki za binadamu na watu. Kwa mfano, Mahakama ya Kimataifa ya Rwanda, UN International Criminal Tribunal for Rwanda, ilitekeleza shughuli zake Arusha. Mahakama ya Kimataifa ya Kesi Masilia za Mauaji ya Kimbari, UN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, iko Arusha, inaendelea na majukumu yake. Tuna Mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, kuna Mahakama ya Afrika ya mashirika ya haki, East African Court of Justice, zote ziko Arusha. Pia tuna Board ya Umoja wa Afrika ya ushauri dhidi ya rushwa. So kwamba haya mashirika yako Tanzania na wameamini kwa hapa Tanzania ni ishara kwamba unaona kama nchi yetu ni nchi ambayo kuna amani, ni salama, na tunalinda, tunakuza haki za binadamu na tunazingatia masuala ya utawala bora. Vile vile tumekuwa tunapokea
au wageni, kuna wataalamu kwenye mfumo wa Afrika wa haki za binadamu na Umoja wa Mataifa. Kuna wataalamu wabobezi kwenye kila eneo ya haki za binadamu, wanawake, watoto, uchumi. Tumekuwa tunawapokea, wanakuja nchini, wanafanya ziara kwa sababu serikali yetu iko wazi, na wanatoa mapendekezo yao kwa serikali wa namna ya kuendelea kuboresha haki za binadamu na haki za watu. Tulishakumpokea mtaalamu wa haki za watu wenye albino, alifika Tanzania, alifanya ziara yake, alitupa mapendekezo, tuliyatekeleza. Tushatembelewa na kikundi kazi cha Afrika, Kamishani ya Afrika inayohusiana na masuala ya watoto, walishafika nchini. Tulishapokea kamishani kuhusu watu asilia, although Tanzania msimamo wa serikali na hiyo dhana ya watu asilia ni tofauti, hatuikubali, lakini pia tuko wazi kama wanataka kuja nchini kufanya ziara na kutupa mapendekezo yao, tuko wazi, wanakuja afu wanafanya hivyo. Kingine cha mwisho, naona muda wangu pia unaenda, ni kwamba tunashirikiana sana na mashirika yasiyo ya kiserikali. Haki za binadamu ni safari, na serikali inashirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali, azaki, wadau wa maendeleo. Serikali inaendelea kuweka mazingira ili mashirika yasiyo ya kiserikali iweze kutekeleza majukumu yao kupitia sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali, na kwamba kuna mashirika yasiyo ya kiserikali takriban 9,900. Serikali inadhamani michango mikubwa ambayo inachangia kujenga uchumi wa Tanzania, ambapo mwaka 2022 mashirika yasiyo ya kiserikali yalichangia kiasi cha trilioni 2.24 kwenye uchumi wa nchi. Hivyo serikali inatambua mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali na zaki katika kukuza na kulinda haki za binadamu na watu, pamoja na kuleta maendeleo nchini, hususan kwa kuzingatia mpango kazi wa 3 wa nchi inayotekeleza ajenda ya nchi ya maendeleo ya 2025. Aidha, mpango kazi huu uliandaliwa kwa kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali, na kwamba mashirika hayo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango huu. So baada ya kuangalia namna ambayo serikali inalinda, inakuza, sasa nyewe mnamtakiwa sasa mfanye tathmini. Nawapa exercise wanafunzi wetu kama hizi haki za binadamu zinapatikana. Nitaweza kuendelea hapo, lakini muda unaanza kuwa urefu sana. Lakini kimsingi tuna mafanikio, tukisema tukiangalia tangu hii tamko ilivyotolewa mpaka sasa hivi, kuna vitu vichache tu vya msingi ningependa kugusia. Kwanza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa nchi ya uchumi wa kati miaka 5 kabla ya malengo ya dira yetu. Hiki ni kitu cha kipekee, na enzi zile sidhani kama watu walikuwa wanategemea kwamba tungeweza kupiga hatua kubwa kama hii. Tukaangalia enzi zile na sasa hivi, kuna swala ya umeme vijijini, 74% ya vijiji vina umeme sasa hivi. Kuna masuala ya elimu yetu ni bila malipo, tunaendelea vizuri. Vituo vya afya vinaendelea kuongezeka, na hii ni homework nitawapa nyinyi wanafunzi wetu. Hii aspect ya realization of human rights. Sisi serikali tunajitetea kama tumefanya kazi nzuri kwenye kila nyanja, lakini pia tunatambua kwamba kuna changamoto katika kukuza na kulinda haki za binadamu. Na wakati hizi changamoto zinavyojitokeza, msimamo wetu ni kwamba lazima tukae pamoja, tusikilizane, tuelewane na tusonge mbele. Na hivyo tunaongozwa na masuala 4 ya sasa hivi ya serikali ya sasa hivi. Kwanza kuna maridhiano, kuna ustahimilivu, kuna mageuzi, na kuna kujenga upya taifa. Haya masuala lazima tufanye kwa pamoja. Haya masuala sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Inahitaji watu ambao wanajituma na wako tayari kujenga nchi yetu kwa kuzingatia misingi ya haki za binadamu ya usawa na kutokubaguliwa. Na ndio maana tunapenda kusema kazi iendelee. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Nkasori kwa remarks nzuri. Naona muda wetu umetutupa mkono, tujitahidi kutumia angalau dakika 5 kwa ajili ya remarks. Naomba nimkaribishe
Mheshimiwa Joseph Kizito Mwagama, Chairperson of the Permanent Standing Committee of Governance, Constitution and Legal Affairs, kwa ajili ya kuelezea the role of the Parliament in promoting and protecting human rights in Tanzania. Karibu sana Mheshimiwa. Honorable Dr. Joseph Butiku, Chairperson of the Mwalimu Nyerere Foundation and the guest of honor of this prestigious occasion, Honorable Ambassador Christian Grau, Ambassador of the European Union to Tanzania and East African Community, Honorable Judge Salma Al-Hassan, Judge of the High Court of Zanzibar, Ms. Nkosari Sarakia, Director of Human Rights, Ministry of Constitution and Legal Affairs, Dr. Sostenes Matero, Dean of University of Dar School of Law, Advocate Onesimo Olengurumwa, National Coordinator, distinguished participants, ladies and gentlemen, allow me first to express my deepest gratitude to the Tanzania Human Rights Defenders Coalition and the University of Dar School of Law for the invitation to be a key speaker on behalf of the Parliament of Tanzania at the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights in Tanzania. It's an immense pleasure and honor. I would like to commend the Tanzania Human Rights and Defenders Coalition and the University of Dar es Salaam School of Law for organizing this significant gathering. The commemoration of the Universal Declaration of Human Rights serves as a crucial reminder of the importance of upholding and protecting the rights and dignity of all individuals. I'm looking very much forward to the exchange of ideas, experience, and strategies during this event, and I believe and hope that these discussions will contribute to the ongoing efforts towards promoting and protecting human rights in our country. Honorable guest of honor, dear distinguished participants, the role of Parliament in Tanzania has been crucial in ensuring the implementation of the Universal Declaration of Human Rights. Throughout history, the Parliament has been instrumental in promoting and protecting human rights in the country. As the legislative body, Parliament has the responsibility of enacting laws that align with the principles outlined in the Universal Declaration of Human Rights. In the past, the Parliament has been responsible for enacting laws and policies that safeguard human rights. It has played a vital role in the establishment of the Bill of Rights in the Constitution of the United Republic of Tanzania of 1997, which guarantees fundamental freedoms and liberties to all Tanzanian citizens. Through legislative process, the Parliament has been able to address historical human rights abuses and create a legal framework that protects individuals from such violations by enacting several laws such as the following. 1, the Penal Code, which provides punishment to offenses. The Child Act, which establishes and protects the rights of children, ensuring their well-being, protection from the abuse, and access to education. Third, the Persons with Disabilities Act, which safeguards the rights of persons with disabilities, promoting their inclusion, accessibility, and
discrimination, and many other acts of such. The guest of honor, dear distinguished participants, furthermore, Parliament in Tanzania has played a vital role in monitoring the government adherence to human rights standards. It has the power to hold the executive branch accountable for any violation of human rights and ensure the necessary actions are taken to rectify such violations. Through its oversight functions, Parliament has been able to address human rights issues and advocate for the rights of marginalized groups within the country. In the present, Parliament contributes to act as platform for human rights advocacy and awareness. It serves as forum where lawmakers can debate and discuss issues related to human rights. You may all recall that before the miscellaneous amendment number 19 of 2004, the Parliament used to receive and debate in House the Commission for Human Rights report, but now individual members raise human rights issues affecting their constituency and the nation at large for debate. Ensuring that these concerns remain at the forefront of the national agenda. The Parliament also has the power to hold the government accountable for any human rights violations, ensuring that justice is served and victims are protected. Looking towards the future, the Parliament will play a key role in shaping the trajectory of human rights promotion and protection in Tanzania. It has the authority to propose and pass new legislations that address the emerging human rights challenges and adapt to changing society needs. By actively engaging with the civil societies, organizations, and citizens, the Parliament can ensure that the voices and concerns of all Tanzanians are heard and incorporated into the decision-making process. In conclusion, the Parliament's role in upholding human rights in Tanzania is indispensable. Through its legislative powers and accountability mechanisms, it has the ability to share the future of our human rights promotion and protection in the country. By continuing putting priorities on the human rights issue, the Parliament will contribute to a more inclusive and just society for all Tanzanian citizens. As I wind up once again, thank you for inviting me to be part of this prestigious occasion. It was an honor to contribute to the discussion surrounding the Universal Declaration of Human Rights and its relevance in Tanzania. I look forward to future collaborations and continued engagement in the pursuit of society where human rights are universally respected and protected. And I thank you very much, and I humbly submit, thank you very much. Thank you very much, Honorable Kizito Mwagama, for the remarks. Before proceeding, is there anyone who needs a translator maybe for interpretation purposes? Anahitaji kifaa cha kutafsiri? Kama yupo tafadhali nyosha mkono tutakuletea. May I take now this opportunity to welcome Honorable Judge Salma Ali Hassan, the Judge of the High Court of Zanzibar, for the remarks on the role of the judiciary in promoting and protecting human rights in Tanzania. You're most welcome, Honorable Judge. Mheshimiwa mgeni rasmi, baba yangu Joseph Tiku, waheshimiwa wageni waalikwa wenzangu, wanachuo, watumishi wengine wa serikali, habari ya asubuhi. Kwanza kabisa
nina furaha kusimama hapa kama upande wa kama sehemu ya mahakama, kwa sababu mahakama mara nyingi huwa tunasahuliwa kwenye shughuli kama hizi. Nafikiri kutokana na nature ya kazi yetu ya kujitenga, kwa hivyo tumekuwa tukitengwa. Sasa nikipata wasaa kama huu wa kujieleza kidogo, inakuwa ni furaha kwa upande wetu. Nashukuru sana kwa huu mwaliko. Wakati tunazungumzia masuala ya haki za binadamu na mabadiliko ambayo wapi tumetoka, wapi tuko na wapi tunaelekea, ninapenda kukumbusha kwa upande wa Zanzibar especially history yetu ya mahakama, wapi tulipokuwa kabla ya masuala ya haki za binadamu kuwekwa kwenye katiba yetu ya mwaka 1984. Baada ya mapinduzi Zanzibar, mfumo wa mahakama ulibadilika kidogo na tukawa tuna kitu ambacho kinaitwa mahakama za wananchi. Sasa hivi ni mahakama za wananchi, lakini ile ilikuwa tofauti kidogo, sababu mahakama za wananchi za wakati ule, majaji, mahakimu na watumishi wengine hawakuwa wanasheria. Swala la wanasheria lilizuiliwa na kukawa kuna lay judges, ambako hili swala la sasa hivi mfano kwenye kesi za jinai, mtu yote anatakiwa kuonekana au kuwa hajatenda kosa mpaka mahakama au sheria muone kama ametenda kosa, lilikuwa halipo. Na mtu yote alikuwa akikamatwa kupelekwa mahakamani, hata kama hajatenda kosa ataambiwa kwamba kwa nini fulani asikamatwe, ukamatwe wewe. Kwa hivyo ilikuwa ni moja kwa moja kwamba huyo mtu ametenda kosa. Almaarufu zilikuwa zinaitwa mahakama za kina makame wa makame au watu wa kawaida. Baada ya mwaka 84 masuala ya haki za binadamu yalivyoingizwa kwenye tulivyokuwa na katiba na masuala ya haki za binadamu kuingizwa, kama mfano hapo zamani ilikuwa si rahisi kwenye hadhira kama hii kuwa na jaji ambaye atakuja kujumuika na watu wengine, lakini siku zinavyozidi kwenda tunaona kwamba tunavyokaa mbali ndio wananchi wanazidi kutokuelewa mahakama au sisi pia kutoweza kuwaelewesha wananchi masuala ambayo ni very basic. Of course hapa sitegemei kwamba kuna mtu atakuja kuniambia kuna kesi yangu so and so ilikuwa hivi, yani kwa nini iliamuliwa hivi. Hivyo vitu hatuwezi kuvizungumza, lakini vitu basic vya haki za binadamu ambazo hata sisi as judges au magistrate au watumishi wa mahakama, kuna mengine ambayo yanatugusa ambayo tungependa kuzungumza na watu wengine lakini hatupati kuzungumza. Kwa hivyo hadhira kama hii inasaidia uwepo huu, na haya ni mabadiliko ambayo kwa upande wa mahakama tunaona kwamba ni mazuri. Kuna hii dhana ya independence of judiciary. Watu wengi wanafikiria kwamba independence of judiciary kwa sababu imehakikishwa kwamba itakuwepo, lakini haina maana kwamba mimi kama judge as independent as I am nikalie haki ya mtu nisitoe hukumu hata miaka 5 just because I'm independent. No. Hilo halipo sasa, na kuhakikisha kwamba hilo halipo tumeanza kuweka mifumo ambayo au case management system ambayo itahakikisha accountability. Tunajipa sasa wenyewe tunajipa muda kwamba file isikae kwa judge zaidi ya mwaka mmoja, au kuna mahakama nyingine miaka 2 iwe limeshamalizika from siku ya kwanza kesi ilivyosomwa mpaka kutolewa hukumu.
na hiyo mifumo inasoma. So mtu unajiona kabisa kwamba hapa nimechelewa. Kuna wakati ikishafika miezi 9 kuna vialam vinaanza kutoka. Hii mifumo inasaidia kwenye kuwa accountable. Of course hiyo independent ni what kind of judgment umeitoa, lakini kwa independent haina maana kwamba mimi hamna kitu au hamna system ambayo itaweza kunifanya nisitoe hukumu kwa wakati. Pia katika mabadiliko ambayo tunaendelea kuwa nayo kuhusiana kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinakuwa promoted au zinakuwa protected vizuri, sasa hivi kuna kitu ambacho kinaitwa bar bench meetings. Tunakaa na wanasheria, mahakama, tunaangalia yale matatizo ambayo ya kimfumo au matatizo mtambuka. Kwa mfano, watu wengi wanakuwa hawaelewi kwamba wanachelewesha kesi sio mahakama, lakini experience inaonyesha kwamba kuna kesi nyingi zinachelewa kwa sababu mashahidi hawaji, mashahidi hawataki kuja, mashahidi hawafiki. Sasa hivi vikao vya bench and bar vinasaidia kuangalia hizi changamoto na namna, yani kuweka mikakati ya namna gani tutaweza kuyatatua matatizo kama hayo. Aidha, kuna swala ambalo linasikitisha sana ambalo linaendelea kwa sasa hivi nchini kwetu, ambalo I hope tutaweza with muda usende sana tutaweza kuliondoa. Ni masuala ya kesi za udhalilishaji. Limekuwa kubwa sana. Sasa tukisema kila mmoja akae peke yake hatuwezi kulitatua. Kwa hivyo tukawa na mikakati tunafanyaje, na mojawapo wa mkakati kwamba tuanzishe sasa basi mahakama ambazo zitadili na hizi kesi ili ziende haraka na kusaidia haki sio tu itendeke lakini ionekane inatendeka. Swala la jingine mtambuka ni masuala ya uwezeshaji kwa wanawake au women empowerment. Nina furaha na fahari kusema kwa huku Tanzania bara kidogo mambo yalianza mapema. Kulikuwa kuna female judges mapema zaidi kuliko kwetu Zanzibar. Zanzibar before 2010 hakukuwa na jaji mwanamke, lakini mpaka sasa hivi tuko majaji wanawake 5 kwa uwiano wa wanaume wako 8. Na mimi kwamba speed yetu sio mbaya sana na tunaelekea kwenye 50-50. Aidha, kwenye kujitoa ile kwamba tusikae peke yetu tu tunafanya mambo yetu peke yetu, siku hizi tunashirikiana na wadau wengine wa masuala ya haki na haki za binadamu. Mfano, tunashirikiana vizuri sana na coalition bwana Onesmo, huwa tunafanya naye shughuli mbalimbali pamoja na taasisi nyingine ambazo zina malengo sawa, kuhakikisha kwamba lengo letu linatimia kama ambavyo nchi inataka tuende huko. Kwa hayo machache nafikiri nimeeleweka, na na furaha kusema kwamba mimi nitakuweko hapa kwa hizi siku zote mbili, and I'm open for discussion, na natakia mkutano mwema. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Jaji kwa remarks nzuri. Sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Helen Kijo Bisimba, board member mstaafu wa THRDC, lakini pia mkurugenzi mstaafu wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na mtetezi wa haki za binadamu wa muda mrefu sana na mlezi wa wengi ambao tupo hapa na ambao hawapo hapa. Karibu sana mama. DJ msindikize kwa wimbo kidogo akiwa anaenda kukaa. Changamka DJ. Asanteni sana. Tuongeze makofi kidogo akiwa anafika. Karibu sana Dr. Helen. Asante.
Kwa kweli DJ hujanifanyia haki mwe. Nimengojea wimbo nicheze kidogo hauji. Yeah. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu yetu Joseph Butiku, mwenyekiti wa Mwalimu Nyerere Foundation, waheshimiwa wote mlioko meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Habari za saa hizi. Nina furaha sana kuwepo hapa leo katika maadhimisho haya ya 75 ya Tamko la Kimataifa la Haki za Binadamu, hasa nikiangalia kwamba kwa miaka 22 nimekuwa nikifanya kazi katika kituo cha sheria na haki za binadamu, ambacho kazi yake kubwa ilikuwa ni kuangalia tamko hili katika aya zake ibara zake zote 30 ninafanywa kazi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia ninafuraha kwamba tuko katika chuo chetu hiki kikuu cha Dar es Salaam, na waandalizi wenza ni wa shule ya sheria ambayo ilikuwa kitivo cha sheria, ambapo nami nimekuwa mwanafunzi hapa katika shahada zangu 2 ambazo nilizipatia hapa. Na zaidi ninafuraha kwa sababu taasisi hii iliyoandaa mkutano huu, yaani Tanzania Human Rights Defenders Coalition, ninaweza kusema ni mmoja wa waasisi wake. Yeah. Sasa nimetakiwa niongelee swala la, tunasema ni jukumu ya asasi za kiraia katika kuendeleza haki za binadamu kama ilivyo katika tamko hili. Ningependa kukumbuka wakati mwaka 2008 ndio ilikuwa miaka 60 ya uwepo wa hili tamko, na Mheshimiwa Ban Ki-moon, katibu mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, alitoa ujumbe ambao nadhani ndio naweza nikasema unajumulisha mambo ambayo ninaweza kuyaongea kwa ufupi wa dakika nalipo kwa ajili yao. Na akasema pia asasi ya kiraia imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha haki hizi zinalindwa na zinafaidiwa. Na zaidi akasema pia watetezi wa haki za binadamu wamejitoa maisha yao, wameondoka katika starehe zao ili tu waweze kuwa ni serikali, kwa sababu serikali ndio imepewa dhamana ya kulinda hizi haki. Na pale ambapo mtu mwingine kwa mfano anaharibu haki ya mwingine, na mara nyingi bahati mbaya naona kwamba serikali imefanya iliyofanya, Umoja wa Mataifa umefanya ulichofanya. Sasa mashirika yamefanya nini? Mashirika haya ya kijamii yapo miaka mingi sana, hata kabla ya tamko hili yamekuwepo yakifanya kazi nyingi sana. Na mashirika haya yapo ya aina 2. Kuna mashirika ambayo ni ya kutoa huduma, ambayo mara nyingi yanakuwa yanapendeka sana, yanatoa huduma kwa mfano ya elimu, afya, huduma za maji, huduma za makazi, kama kuna watu wana shida za makazi. Hiyo ni aina moja ya mashirika haya. Aina ya pili ni mashirika ya utetezi, kwa Kiingereza wanaita advocacy. Haya mara nyingi kazi yake ina kazi kuu kwanza ya kutoa elimu, kuwasaidia watu kama alivyosema ndugu Ban Ki-moon, waweze kufahamu haki zao, na wakiweza kuzifahamu waweze pia kuzilinda, kwa sababu mashirika haya hayatakiwi yenyewe ndio yawafanyie watu au yawatetee. Inatakiwa watu wenyewe wajue haki zao, waweze kuzitetea na waweze kulinda. Kwa hiyo sisi katika nchi yetu mashirika haya yamekuwepo ya aina zote 2. Na haya ya aina ya kwanza kwa kweli yamefanya kazi kubwa sana katika kuweka mashule, kujenga mazahanati na vitu kama hivyo. Na haya ya utetezi nayo yamekuwa kufanya kazi kubwa, ya kwanza ya kutoa hiyo uelewa wa watu kufahamu haki zao,
ya pili kuwasaidia watu pale ambapo haki zao zimevunjwa ili waweze kuzitetea, waweze kuzidai. Na ndio maana ukiangalia nchi hii, karibu nchi nzima sasa hivi mashirika yameweza kutoa elimu kiasi ambacho pamekuwa na wasaidizi wa kisheria karibu nchi nzima, kumekuwa na watetezi wa haki za binadamu, waangalizi wa haki za binadamu karibu nchi nzima. Ni kazi iliyofanyika. Lakini nyingine ni kufuatilia kuona kwamba sheria, sera zinakwenda kama zilivyo katika haki za binadamu. Msemaji wa serikali ameongea vizuri sana kwamba katika katiba yetu ibara ya 9 kifungu cha fe kimezungumzia kabisa kwamba nchi yetu itaongozwa na misingi iliyopo katika tamko hili la haki za binadamu. Kwa hiyo pale ambapo tunakuwa na sheria haziendani, mashirika yasiyo ya serikali yamekuwa yakijaribu kuionyesha serikali kwamba tunapasa kwenda hivi. Na ndio maana tumefanya kazi kubwa sana ya ardhi. Sheria ya mashirika yasiyo ya serikali, kabla haijawa sheria kulikuwa na sera, na ilivyokuwa sheria kwa mara ya kwanza mwaka 2004 palikuwa na mambo 24 ambayo yalionekana hayastahiki, ambayo hayo tuliyazungumza kama inavyopasa. Na ndio inakuwa kazi yetu sasa kama mashirika hayo kuweza kuhakikisha kwamba zinabadilishwa ili mashirika yaweze kufanya kazi zake. Lakini pia kumekuwa na kwenda mahakamani pale ambapo tumeona sheria hizi hazitekelezwi, na ndio maana kuna inaitwa kesi za kimkakati. Na kesi hizo pale ambapo nchini hazikuweza, tumepeleka kwenye mahakama nje ya nchi. Bahati nzuri mahakama zote mbili ya Afrika na ya Afrika Mashariki ziko Arusha, na hivyo imekuwa hata rahisi kwetu kupeleka makesi kule. Lakini bahati nzuri au mbaya, kuna mengi ambayo serikali yetu imetakiwa ifanye kupitia maamuzi hayo. Kwa mfano mwaka 2011 kesi ya ndugu Mtikila, kituo cha sheria na Tanganyika Law Society kuhusiana na mgombea huru, mpaka leo serikali haijaweza kutekeleza. Baraza la habari limekwenda kwenye Afrika ya koti ya haki ya Afrika Mashariki kuhusiana na sheria ya habari, na yenyewe mpaka leo haijaweza kubadilishwa. Na hapa nchini kupitia mahakama ya rufani, Rebecca Jumi alikwenda kwa ajili ya sheria ya ndoa, na mpaka leo vyote hivyo hazijaweza kubadilishwa. Sasa hapo tumeona jinsi ambavyo mashirika haya hasa watetezi wanavyojaribu kufanya vitu, lakini pale inapofikia kwamba serikali haitekelezi, ndio hapo jukumu inabidi tulijiangalize kwa upya. Nilipokuwa na tafakari nikasema, kama mashirika yasiyo ya serikali tumekuwa tukifanya kazi na serikali, tumejitahidi sana kufanya kazi na serikali, na kuna mahali nimesoma nikaona kwamba tukiwa tunafanya kazi na serikali sana, kuna mawili. Kuna lile ambao mnaweza mkafanya nao kazi mkajikuta mmekuwa ni wao na kukubaliana nao hata pale ambapo ni ninyi mnaumizwa. Lakini kuna wakati mnaweza mkakubaliana nao na wakawasaidia mambo yakaenda vizuri. Lakini kuna wakati msipoangalia inakuwa ni kifo chenu. Inakuwa ni kifo chenu kwamba badala ya mmefanya kazi na serikali, badala ya kutekeleza yale mnaosema, asipotekeleza basi inakuwa ni kifo chenu. Kwa hiyo sisi kama mashirika yasiyo ya serikali tunachotakiwa kufanya sasa ni kuhakikisha kwamba yale ambayo yameshapatikana yanaendelea kulindwa, na yale ambayo hayajapatikana tunaendelea kuyadai kwa njia mbadala. Tusiendelee kama kawaida. Tusiendelee kama kawaida. Tunatakiwa kutafuta njia mbadala ya kuhakikisha kwamba yale ambayo yapo kwenye tamko hili la haki za binadamu yanatekelezeka kwa sisi wananchi wa Tanzania. Na ni njia gani? Ndio kazi ambayo tunaweza kuwa nayo kwa siku hizi mbili, kuangalia tunafanyaje ili tuweze kweli kuleta mabadiliko mengi zaidi ya hayo ambayo tumekwisha yapata. Kusema ukweli, mengi yamepatikana, ingawaji kuna mengi pia yamekuwa ni changamoto nyingi sana sana sana, hasa kwa watetezi wa haki za binadamu. Watetezi wengine wamepoteza maisha, wengine wamepotea, wengine wamewekwa magerezani wakati mwingine bila haki au kufuata taratibu nzuri. Yote hayo inabidi tuendelee kuyapambania ili serikali yetu
iweze kufanya kama ambavyo imekubali, kwa sababu serikali yetu ni moja ya serikali 192 zilizoweka saini tamko hili, pamoja na mikataba mingine karibu 70 ambayo imepitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na nchi yetu kwa kweli bahati nzuri iko mstari wa mbele sana kuweka saini na kuridhia hiyo mikataba, lakini wakati mwingine utekelezaji ndio umekuwa changamoto, ambazo ndio hizo kazi sasa za jamii hii ya kiraia kuhakikisha kwamba zinatendeka. Nadhani kwa muda niliopewa naomba nikomee hapa, na tutaendelea na majadiliano zaidi kwamba katika majukumu haya tulionayo ya kutoa elimu, ya kufuatilia, ya kukuza, ya kufanya watu waelewe na kuinuka, tutawezaje kuendelea kuyafanya kwa njia ambayo itatuletea kuwa na nchi ambayo inaendelea kuwa nzuri na yenye amani ya kweli na furaha ya kweli kwa kila mwananchi. Asante ndugu mgeni rasmi. Asante sana Dr. Helen Kijo Bisimba. Naombeni jamani tupige makofi. Tupige makofi mengi sana mpaka atakapoenda kukaa. Naombeni tuongeze makofi. Ni wajibu wa serikali kulinda haki za binadamu Tanzania. Ni wajibu wa taasisi za kimataifa kulinda haki za binadamu Tanzania. Ni wajibu wa vyombo vya habari kulinda haki za binadamu Tanzania. Ni wajibu wa taasisi za kidini kulinda haki za binadamu. Asante. Naomba nichukue fursa hii kumkaribisha Bwana Philip Osungu kwa ajili ya remarks on behalf of the Commission of the Chairperson of the Commission for Human Rights and Good Governance. Karibu, una dakika 5. Karibu sana mheshimiwa. Ndugu mgeni rasmi, mheshimiwa sana mzee wetu Joseph Mtiku, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana. Niko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Judge Matthew Mwaimu, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ambaye alikuwa afike lakini kwa majukumu ya kitaifa ameshindwa kufika. Niko hapa mbele yenu kama mkurugenzi msaidizi wa haki za binadamu, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Nawasilisha salamu za mwenyekiti, lakini pia anasema anashukuru sana kwa mwaliko, na anasema yuko pamoja nanyi na ataendelea kushirikiana nanyi. Baada ya kusema hayo, nijielekeze sasa kwenye kazi niliyopewa hapa ya kuelezea wajibu wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu, jinsi zinavyotekeleza jukumu lake la kukuza na kulinda haki za binadamu. Msingi wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu unatoka kwenye mkutano wa Paris ambao ulifanyika mwaka 91. Mkutano huu ulitoka na maazimio ambayo yaliridhiwa na kupitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1993. Baada
ya kuridhiwa kwa kanuni hizi za Paris, kila nchi ilitakiwa ianzishe taasisi ya kitaifa ya haki za binadamu. Kanuni hizi ndizo zilizotoa mwongozo wa namna gani ya kuanzishwa kwa taasisi hizi, majukumu yake, kazi na composition yake itakuwaje. Kwa hiyo baada ya mwaka 93, kwa hiyo nchi mbalimbali kwa wakati wake zilianza kuanzisha taasisi hizi za kitaifa za haki za binadamu. Hapa kwetu Tanzania, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ilianzishwa kama taasisi ya kitaifa ya haki za binadamu. Taasisi hii ilianzishwa kupitia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 129(1). Na baada ya hapo, kupitia katiba hiyo ibara ya 130(1) A mpaka H ikatoa majukumu au kazi za kufanya. Lakini pia sheria ya tume sura namba 391 kifungu cha 61 A mpaka O pia imetoa majukumu ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Kutoka hapo naomba nijielekeze sasa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kama taasisi ya kitaifa. Jukumu lake ni nini katika kuhakikisha haki za binadamu zinalindwa na kukuzwa? Nimesema jukumu lake kubwa kama taasisi ya kitaifa ya haki za binadamu ni uangalizi, oversight body. Kama oversight body inafanya nini kuhakikisha haki za binadamu zinalindwa? Uangalizi hapa maana yake ni kwamba kama walivyosema wachangiaji waliopita au mapresenta waliopita, ni kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinatekelezwa kwa kuzingatia viwango vya haki za binadamu vilivyopo. Ninaposema viwango vya haki za binadamu na maana gani? Ina maana kwamba kwa kuzingatia mikataba ya haki za binadamu ya kimataifa na ya kikanda iliyoridhiwa na nchi. Nchi baada ya kuridhia na kusaini mikataba hiyo inapaswa itekeleze haki za binadamu kwa kufuata viwango vilivyowekwa kwenye mikataba hiyo. Sasa kazi ya tume kama nilivyoeleza, kwa kutimiza jukumu hilo sasa, kama nilivyoeleza kifungu cha 61 cha sheria ya tume na ibara ya 131 ya katiba yetu inatoa majukumu ambayo yatapelekea kutimiza jukumu lake la uangalizi. Yako mengi, nitajikita kwa machache kwa ajili ya muda. Jukumu la kwanza ni kupokea na kufanya uchunguzi wa malalamiko yanayohusu uvunjwaji wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Tume imekuwa ikifanya hivi kwa muda mrefu, imepokea malalamiko mengi na imefanya chunguzi nyingi kuhusiana na masuala mbalimbali ya uvunjifu wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora na kupeleka mapendekezo yake kwa mamlaka husika ili yafanyiwe kazi. Hiyo ni moja ya jukumu lake la kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinakuzwa na kulindwa. Lakini pia kutoa ushauri kwa serikali
na taasisi binafsi kuhusu masuala mahususi yanayohusu haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Tume imekuwa limeshikiliwa na kutoa mapendekezo ya kurekebisha hali hizo. Tume kwa muda mwingi tangu ilivyoanzishwa inatembelea magereza na kuangalia hali za wale watu waliozuiliwa humo na kutoa mapendekezo kwa serikali ili kuweza kurekebisha hali hizo kwa mujibu wa viwango vya haki za binadamu. Nimesema ni nyingi. Sasa niseme tu kwamba tume yetu kama taasisi ya kitaifa ya haki za binadamu, jukumu lake kubwa ndio hilo la uangalizi, na ili kulitimiza jukumu hilo imepewa kikatiba na sheria majukumu hayo. Ni mengi. Niwakumbushe tu kwamba ili kuonyesha kwamba tume yetu inafanya kazi vizuri na kwa kufuata matakwa ya kanuni za Paris ambazo ndio msingi wake kama nilivyosema mwanzo wa kuanzishwa kwayo. Mlisikia hapa mwasilishaji aliyetoka alisema kwamba tume ya haki za binadamu, unajua kuna viwango huwa tunapimwa, tume hizi zinapimwa za kitaifa kila baada ya miaka 4 wanapimwa na kupewa tuzo zao, grades. Kuna status A, status B, status C labda. Sasa kama mlivyosikia, tume yetu katika utekelezaji wa majukumu yake ina status A, na hii sio kwa sasa tu. Tangu ilikoanzishwa mwaka 2001 haijawahi kushuka, inapata status A. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake tunatekeleza kwa ukamilifu jukumu tulilopewa kama nilivyosema hapa la kuishauri serikali, kuelimisha umma, na serikali imetuelewa. Haki za binadamu zitakuwa na. Then we will proceed according to the timetable. All invited guests, distinguished participants, I hope I got the protocol. 4 years, we have had a very much closer relationship, and in those 4 years, we have been able to secure investment from various partners, close to 2 million euros to support the work that THRDC and other organizations in Tanzania are doing in order to promote and protect human rights in the country. I like to draw attention to the speech of Honorable Dr. Helen Bisimbi, our senior, who showed to us that not only are human rights playing a huge role in promotion and protection of human rights, but they are also at risk. And that's where we come in as partners of human rights defenders to accompany them in their own protection. We work to and national partners like THRDC to protect and promote the right to defend human rights. 50 years after the declaration of the UN Declaration on Human Rights, there was another declaration, the Declaration on Human Rights Defenders. That is what gives us mandate as Protection International, and that is what we work with local and national partners to promote that right. We do this through capacity enhancement of human rights defenders on individual and collective protection. We also enhance the capacity in monitoring
documentation, and report in Tanzania. Asanteni. Thank you, Mr. Maina, for your remarks. Now, ladies and gentlemen, we have, we are going to... Mzee Joseph, President of Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, and later rose to the post of President's Principal Private Secretary, Personal Envoy, and Chief of Staff at State House, Dar es Salaam, for a total of 23 years. While working at State House in Dar es Salaam, he attended a military training at Monduli Military Academy, Arusha in Tanzania, where he qualified as lieutenant, and later, maybe you don't know this, he was promoted to the rank of a major, now retired, but not tired. He continued Secretary and Chief of Staff to the President Ali Hassan Mwinyi, and later, President Mwinyi after Mwalimu Nyerere's retirement. Other posts held include Regional Party Secretary, CCM ruling party, Tanzania, in Mara region, a member of the National Executive Committee of the party, chairperson of the Tanzania Cotton Board, deputy chairperson of the Presidential Committee to solicit Tanzania citizens' views on fast-tracking of the East African Federation, ex officio member of Parliament as a regional commissioner in his cabinet rank, and President's political representative. He also served as a member of the Tanzania Presidential Constitutional Review Commission 2013 to 2016. As a close confidant and associate of Mwalimu Nyerere, Mzee Utiku has been engaged in many activities related to African liberation, promotion of African unity, peace building, and conflict resolution. This includes, but is not limited to, the Burundi peace negotiations, which were conducted under the auspices of the Mwalimu Nyerere Foundation. As you can see, ladies and gentlemen, this is a personal experience, having worked actively or closely with all 6 phases of government since independence. Given this, I cannot exhaust all we need to know about him. It suffices to say at this juncture that he is, by all standards, the right person to grace our event today. May I kindly, and with great honor now, invite Mzee Utiku to give us his speech. Karibu sana. Kulinda haki za binadamu Tanzania, sasa tunapoelekea kuhitaji juhudi, tulipotoka so tulipo sasa, tunapoelekea tuongeze juhudi, wote mimi. Asanteni sana. Huyu bwana muziki amenisaidia kuwasimamisha. Nilikuwa niombe msimame, sasa niliona kama baadhi yenu tulikuwa tumeanza kusinzia kidogo. Asante sana. Sasa waheshimiwa wote kwenye meza kuu, wajaji, waheshimiwa wetu kutoka bunge, kutoka serikali, ndugu yangu Onesimo, rafiki yangu, na ninyi taasisi mshirikiane na wengine wote kufanya hivi. 3, na maendeleo ya watu wote yanayotokana na watu wote kwa faida yao wao wenyewe. Kwa nini maneno haya matatu? Yaliamini kwamba yote tunayofanya na mazungumzo tunayoendesha sasa hivi kuhusu haki za binadamu, lengo lake ni hayo maneno matatu.
Tunataka tuwe na dunia ya amani. Kwa hiyo na maisha yetu ya mtu mmoja mmoja, au baadaye mtu na mke, mume na mke na watoto. Hayo maneno matatu ndiyo lengo letu wote. Na nitashangaa wala sidhani kama yuko mtu atasema mimi sitaki umoja, mimi sitaki amani, mimi nataka nilale tu, sio kama nini. Hata nyoka akipata njaa huwa anajitahidi kuamka kutafuta chakula. Tukumbuke hai. La pili, taasisi Mwalimu aliipa mwongozo wa sifa. Alisema kama taasisi hii itataka kweli isaidie Watanzania na Waafrika na watu wengine duniani, ni taasisi, ni asasi, lakini lazima iwe na sifa zifuatazo. Kwanza, ing'ang'anie misingi. Ing'ang'anie misingi, principles. Lazima kung'ang'ania hiyo. Pili, itumie misingi hiyo kuhukumu na kutoa ushauri, ikizingatia ukweli kwa kadri wanaohusika wanavyoufahamu. Na taasisi yenyewe iwe na tabia njema, na waliomo wajitahidi kuwa na tabia njema. Lakini mwisho, ijitahidi iwe ina taaluma hivi. Taaluma. Sasa hapa kuna wana taaluma hapa wengi tu. Mimi na taaluma ya kizee tu, sidhani kama na taaluma ya kutosha ya kizee. Hiyo ndio taasisi. Kwa hiyo hapa napenda kuchangia tu katika yale mambo matatu: amani, umoja na maendeleo ya wote, na tukiwa na sifa hizo kung'ang'ania misingi. Tumeambiwa tufikirie huko tulikokuwa past, na leo na kesho katika shughuli hii ya haki za binadamu. Sasa huko tulikokuwa mpaka Disemba 9, 61, najua mnajua hivyo, lakini ni vizuri kusema hatukuwepo kama taifa, na hatukuwa wengi kama tulivyo leo. Tulikuwa tunatawaliwa. Wajerumani, Waingereza, Wabelgiji, katika maeneo mengine, lakini hapa kwetu zaidi Wajerumani. Ilianza wapi? Mnajua historia. Huko Berlin, ninyi mnaosoma historia, wenzetu waliotutangulia waliamua kugawana kontinenti letu. Na tulikuwepo, babu zetu walikuwepo. Katika mfumo huo tulipoteza haki zetu. Haki ya msingi ya kuwa mtu unayeheshimika, unafanya shughuli zako, unajiamulia mambo yako. Sifa hiyo
ilitoka, tulitawaliwa. Kabla ya hapo tulinunuliwa na kuuzwa utumwani. Ukienda Marekani utakuta watu wenye mapua kama ya kwenu, wengine na pua kubwa kama la kwangu, wengine weusi ti. Ukienda Brazil huko wamejaa. Walikwenda huko kama watumwa kufanya kazi katika mashamba kuwatumikia wengine. Na kwa hiyo haki ya kujitumikia, utakuta eneo liko kule, kulikuwa na machifu kule 13 walifungwa minyororo. Chifu wao mkubwa akafunga mnyororo mkubwa zaidi. Kama mnyama. Mwishowe waliuawa. Wale 12 walifukiwa kaburi moja, yule mkubwa aliwekwa kaburi jingine. Lakini waliowaua waliwabatiza kusudi wasiende wakakosa ufalme wa mbingu. Hiyo ni historia yetu. Ndio maana basi kulitokea babu zetu wale walikataa mambo hayo, wakajaribu, wakashindwa. Wakaja wakina mzee Nyerere hawa wakajaribu, wao wakaweza kumuondoa mkoloni. Na wanatukumbusha katika azimio hili, sio wanalitaji hapa, ili kujumuisha yote hayo. Una paragraph katika azimio la Arusha inasema, mkumbuke tulionewa kiasi cha kutosha na tumepuuzwa kiasi cha kutosha na tumenyonywa kiasi cha kutosha, sababu unyonge, na sasa tunataka kuondoa. Turudi tuwe watu kama watu wengine, tukiwa na haki zetu kama watu huru. Kwa hiyo tunayozungumza hapa yana historia. Mama Bisimba alimkoti Ban Ki-moon. Ban Ki-moon alikuwa sekretari wa Umoja wa Mataifa. Alikuta UN ilikuwepo, Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ule ukisoma walivyoanza kule Umoja wa Mataifa, wenzetu wale walipigana vita ya kwanza na vita ya pili. Wakapigana kweli kweli, ya kwanza ikaisha, ya pili ikaja na ikaisha, lakini waliuana wakanyanyasana vibaya kabisa. Kwa hiyo wakaamua kuunda Umoja wa Mataifa na kufanya uamuzi mahususi kwamba hawatapigana tena. Walichoka, hawakuona faida katika kupigana.
hiyo kapitisha ile charter ya United Nations. Wakasemaje? Nitawasomea sentence chache tu. Sisi hatukuwepo wakati hatujawa huru, lakini wakasema we the people of the United Nations. Ninyi mlikuwepo? Mlikuwepo? Tuseme kweli, nani alikuwepo? We the people of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, the equal rights of men and women, and of national, large and small, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom. And for these ends, to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure by the acceptance of principles and the institutions of methods that armed force shall not be used, save in the common interest. And finally, to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples. And then they made a resolve. Sasa resolve sitawahanganisha. Huo ndio mwanzo 1948 ya women rights. Baada ya vita hatukuwepo. Lakini utakuta katika hii human rights, sasa nirudi kwenye msingi. Human rights hivi ni kitu gani? Tukizungumza human rights, hivi hasa ni kitu gani? Ni wewe. Ni nani? Si wewe. Hivi human ni nani? Si wewe. Sasa hebu jitazame sifa zako ni kitu gani? Ningesema kila mtu aniambie jambo moja moja. Wewe unataka nini? Wewe unataka nini? La kwanza kabisa, mimi nitataka unitambue kwamba mimi Joseph Butiku, si ndivyo? Unitambue mimi Joseph Warioba Butiku. Mtu, sio mbuzi. Nani mbuzi humu? Nani punda milia humu? Yumo? Nani kuku? Yumo? Hapana. Tuko humu kwa majina mbalimbali, lakini sote tu watu. Binadamu. Huo ndio msingi mkubwa kabisa. Nani hataki kuwa mtu? Hata kugeuka awe kondoo. Yumo? Hapana. Sisi
ni watu, binadamu, watoto wa Adamu. Tuna majina, wote tunazaliwa katika ushirika wa mme na mke. Kuna ubishi? Semeni kama kuna mtu anatokea peke yake tu. Ni ushirika wa mme na mke, ndio unapata mtu mmoja. Wakiunganika wawili wanapata watatu. Badala ya kuwa mimi tunakuwa sisi. Kwa hiyo msingi ule ule, mimi ni muhimu, lakini sisi ni muhimu. Ila mimi ana uhuru mkubwa zaidi ndani au miongoni mwa wengi, si ndio? Kati yenu nani angeweza kujenga chuo kikuu hiki? Yupo? Hata jengo hili tungejenga. Wengine hata tukiwapa kutengeneza hii nayosemea hii hamwezi kutengeneza, lakini kuna mtu yeye ametengeneza. Vitu hivi hamwezi kutengeneza. Mtaona nguo zenu hizo, kuna mtu anaweza kutengeneza koti lake. Wako wanaweza, wako wasioweza. Kwa hiyo tuko wengi, na katika wingi, katika ule umoja, tunaweza kufanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo tunapozungumza haki za binadamu, ujue unajizungumza wewe kwanza, alafu utamzungumza na mwenzako, kwa sababu na yeye ni mtu. Lakini sifa zenu za msingi ni zile zile. Mimi ni mtu, wewe ni mtu. Ni heshimu ili ni kuheshimu. Tushirikiane ili tufanye makubwa zaidi. Tupendane, tusigombane kama hao walivyosema wazungu hawa. Wote tupate chakula, wote tuvae, wote tupate elimu, wote tupate afya njema, wote tuheshimike. Hiyo ndio human rights. Kwa hiyo tukizungumza na katika makabila yenu, acha hapa mkizungumza human rights, barabarani utadhani mnazungumza kitu cha ajabu. Hivi rudi nyumbani kwenu, ndani ya nyumba yako, wewe baba na mama, mnaishije pale? Turudi kwanza pale. Si upo baba, mtu tu. Huko ulitafuta mama, mkao wawili, mkazaa watoto, mkao wengi. Pale ndani kuna ubaguzi. Kuna baba, wakati mwingine baba wanapiga mama. Sijui kama huu ni ubaguzi au ni uhuni tu. Lakini sidhani kama ni ubaguzi. Ni aina fulani ya ulevi. Kupiga mwenzako ni aina fulani ya ulevi. Kwa hiyo pale ndani wazanaki sisi, ngoja niseme kizanaki. Nikiwa pale nyumbani kwangu nasema enye, yani mimi.
usawa na uhuru na umoja havitoshi. Kwa nini usawa? Usipo sawa kuwa sawa na mwenzako, hujisikii kwamba wewe ni binadamu. Unaona kama unatengwa. Lakini licha ya usawa lazima kuwe na taasisi, mkiwa wengi lazima kuwe na taratibu za kusimamia wengi. Kuna institutions zinaitwa. So kuna watu, alafu kuna institutions. Ndani ya nyumba, baba ni institution. Ubaba ni institution. Mama ni institution. Shangazi Kiafrika ni institution. Mjomba ni institution. Babu na ubabu ni institution. Au mmesahau? Pale ndipo tunaanzia. Wewe huko holela tu unasema. Una baba yako, na mjomba wako, una dada yako. Sisi dada mkubwa kabisa yule ambaye huwezi kuoa bila kumleta anaitwa msubati. Ni institution. Shangazi akija ni institution. Tena shangazi yule kwenye yale makabila ya uchawi. Shangazi akinuna huwezi kuzaa. Shangazi akinuna lazima uende kupiga ramli. Mjomba akinuna ni hatari. Kwa hiyo katika family kadogo kuna institution. Niko mimi ni mmoja. Labda ndani ya mimi kuna ile unasema nini ile? Unasema nini? Kuna mwongozo mle inasema dhamira. Umewekea mle kitu kinasema ili kosa, ili sikosa, ili kosa, ili sikosa. Kila mtu amewekea mle. Kwa leo mmeamua kuja hapa. Wengine walisema nisiende, wengine wakasema nisiende, wengine nitachelewa saa moja kwanza ndio niende. Sema wakina Bitikwa wanachelewa, ngoja na mimi nichelewe. Kwa hiyo kulikuwa na debate, debate. Wewe mwenyewe umepiga debate kidogo. Kuja hapa au kutokuja, kuwahi au kutokuwahi. Kwa hiyo mtu hivi naye ni institution. Ndani yake anajiongoza. Anajiongoza mwenyewe. So Nyerere alianzia hapo. Kwa hiyo katika family ya Kiafrika kuna haki za binadamu. Na ukitaka kujua haki za msingi, wewe tazama mtoto wako. Ukizaa mtoto au mjukuu, unambeba, kakianza kutambaa kanaanza kugoma. Kakianza kutambaa ukashika kanakataa. Kakitaka kutembea kanashika meza hivi, ukashika kanakataa. Kakinyanyuka hivi, basi kanakuwa kaharibifu kabisa ndani ya nyumba. Kanakwenda hiki, kanakwenda hiki, kanakwenda hiki, kanataka kuvunja bakuli, kanataka hivi, na kakitaka bakuli ukikataa kanalia. Ni haki za binadamu. Haki za msingi. Ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo mimi nilitaka tuelewane ile misingi anayesema Nyerere. Moja, wa Tanzania, msije mkadhani mambo haya mnaanzia wapi? Unaanzia kwako. Ukisahau kuanzia kwako, utakuwa wewe huna maana hata kidogo. Ndio. Lazima uanzie kwako. Ukishaanzia kwako, utajua kwa mwenzako. Ukishajua kwa mwenzako wa karibu, utajua wa mbali. Ukitoka wa mbali, utakwenda mbali zaidi. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tuko hapa, tuna haki zetu,
lakini tunajua wako wengine nao wana haki zao. Sasa uelewa huo ni muhimu. Usipoelewa hivyo, huwezi kuzungumza haki za binadamu. Utajitazama wewe tu, unasahau kwamba wako wengine. Utatukuza umimi wako, na umimi hauenendi, umimi uliokithiri hauenendi na haki za binadamu za wengine. Umimi lazima uwe regulated. Ndiyo maana basi internationally waliweka Umoja wa Mataifa, ni taasisi kubwa kabisa. Ukiendelea ukisoma dudulu ni kubwa, wote tuko wajumbe kule. Na nchi yetu ilipopata uhuru, Nyerere alikwenda kule. Ngoja niwaambie alisema nini. Alitambua lazima kwenda kwa wengine ili upate haki. Alifika akawaambia hivi, tawasomea sentence moja tu. The principle on which we stood and on which we stand today is the principle of human rights. 1961, tarehe 14 Disemba, anakwenda kutuombea wanachama katika Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ulioundwa 1940 something. Alikwenda huko akiwa prime minister. Anasema mimi nitaongozwa na human rights, dignity and well-being of the people. Anasema we determined to build a country in which all citizens are equal, where there is no division into rulers and ruled, rich and poor, educated and illiterate, those in distress and those in idle comfort. Anawaambia Umoja wa Mataifa, sisi tutakuwa taifa la namna gani? Hiyo ndio misingi itatawala haki zetu. Lakini anasema what we are actually saying is that we shall try to use the Universal Declaration of Human Rights as a basis for both our external and our internal policies. Hii ndio ilikuwa commitment yetu. Kwa hiyo tulikwenda kujitangaza hivi, tuje tukasahau. Lakini huo ni msingi. Kwa hiyo huko msingi sisi, huko msingi institutions, United Nations, AU, Tanzania hapa ziko institutions, msingi ni huo. Serikali, bunge, mahakama ndio institutions zetu. Sisi na haki zetu, vyombo vya kutusaidia, serikali iko hapa, vyombo vya kutusaidia, bunge lile pale, vyombo vya kutusaidia, mahakama ile pale inatoa haki. Sisi wa kukumbusha yuko Onesimo. Sisi ndio human rights defenders. Amejipachika cheo human rights defenders kwa niaba yetu. Mama Bisimba alikuja hapa akasema siko watu tunaitwa civil society, ni raia, na hii taasisi ni ya raia hii. Sisi tumejipachika kazi kuhakikisha kwamba kuna amani, kuna umoja, kuna maendeleo ya wote. Mwenyekiti Butiku ndio kwa niaba yenu. Na nikisema mama mnasikia, baadaye nitawaambia kwa nini. Kwa hiyo tumejipachika. Alafu tunasema institution nyingine
Lazima kuondoa ujinga. Lazima kuondoa ujinga na kujenga uwezo wa kuelewa na kuelewa. Kwa hiyo elimu tangu chini mpaka chuo kikuu. Si ndio? Kwa hiyo kwa Dr. Maseru hapa. Dokta anaitwa. Mwingine profesa. Waliokithiri katika kuchambua mambo na kutufundisha tuelewe dunia. Ndio. Na huyu mama aliposimama hapa, huyu wa serikali, niona msomi huyu. Sasa alivyoeleza mambo hapa, hakueleza kienyeji. Alieleza kwa mpangilio. Mpangilio kabisa. Alianza huku hapa tupitisha kote Tanzania, ametupitisha kule. Kwa hiyo msingi sisi institutions ziko tangu juu mpaka chini, mpaka kwenye kaya. Hii ni institution. Zote hizi ni kuhakikisha kwamba haki zetu kama watu wenye utu zinalindwa. Sasa nikiacha hiyo, twende kwenye mifano. Utekelezaji ndio kazi kubwa. Ninayo ripoti hapo ya United States Department of State imeandika juu ya haki za binadamu Tanzania. Kubwa hapo. Lakini kashanga, mbona ya United States ya kwetu iko wapi? Wanasema ya kwetu iko wapi? Ziko nyingi. Yeah. Sasa ukisikiliza maeneo ya muhimu yanayohusu haki zetu. Kwanza, utu wetu. Utu wetu. Ukisikiliza Watanzania wanasemaje? Kuna debate kubwa. Haturuhusiwi kusema. Kweli? Hamjasikia hiyo? Hatuna uhuru wa kusema. Hautoshi. Uhuru baada ya kusema. Tukisema kuna watu wanakodoa macho, wanatutazama vibaya. Si ndio Onesimo? Si ndio una defend hiyo? Unataka haki ya kusema na haki ya baada ya kusema. Si ndio? Hatuna kazi. Tunasoma tunapata degree. Halafu kazi hatuna. Mkitoka hapa mnakaa kazi. Ninyi wanafunzi hapa ni wangapi? Hebu nyosheni mkono tuone. Wanafunzi tu. Wengi. Haya, wanasoma bachelor of nini, bachelor of commerce, IDSC, nini, uchumi, nini, lawyers na nini kama Maseru. Wakitoka hawana kazi. Haki ya kazi iko wapi? Si ni haki? Ni eneo. Elimu ndio. Baada ya elimu kazi. Kazi haipo. Siku Mama Samia anasema kazi haipo. Kazi ofisini hazipo. Nendeni mlime. Si ndivyo anavyosema? Rais sana anasema kazi hakuna. Hii mnayosomea hii ya madarasani ya kuvaa suti kama dokta na mimi, hazipo hizo. Na kuwashauri, na ninyi mna haki ya kumsikiliza, lakini mna haki ya kukataa vile vile anayosema. Haki za binadamu. Huyu mtu anaitwa binadamu, huyu ni mtu very complicated. Ana mambo mengi. Hiyo eneo moja la haki, elimu na kazi. Eneo la pili,
Ili ufanye kazi, si lazima unavitendea kazi. Haya. Sasa wanasema naenda ulime. Ardhi unayo? Wewe unayo? Nani mwana ardhi? Ayoshe mkono. Mimi ninayo lakini haina hati. Mimi ninayo lakini haina nini? Wote majority mnaweza kuwa mnatoka wazazi wenu wana vihampa huko, lakini hamna hati huko. Lakini mnakwenda kulima. That means uwekeze nguvu zako katika eneo ambalo una hakika nalo. Inawezekana? Zamani iliwezekana. Tulikuwa wachache. Mimi kwetu tulikuwa miji mitatu tu. Leo miji haiwezekani pale ninapotoka kijijini pale. Wamenisonga hata nyumbani kwangu wanataka kuninyang'anya. Kwa sababu haki ya ardhi ni tatizo. Sema sasa wakati unafika. Nakuja kwako kuomba kura. Unaniambia usipo. Tunaambizana mambo haya haki, lakini ni kitu serious. Na ni wewe. Nimeanza kusema ni wewe. Kama umepewa nafasi ya kusomesha watoto, ni haki yao. Wakati mwingine nasikia, mimi ni mzee, nasikia mambo mengi, wazee wanasikia mambo mengi. Mimi nasikia mnaombana ngono ili muweze kusoma. Ni kweli? Ni kweli? Haya. Haki ipo? Hamna. Mimi nasema mambo mengine machafu hivi hayafai, lakini nataka tuelewane maana ya haki. Isiwe kilemba cha ukoka haki ukitoka hapa ujue ni wewe unavyojitendea na unapenda kutendea wengine. Ndio maana ya haki. Kwa mujibu wa utaratibu. Ndio maana ya haki. Kwa hiyo tukiendelea, misingi ni rahisi. Mipango wakati mwingine ni migumu. Kutekeleza ni kugumu. La mwisho nalotaka kusema katika haki. Mna msingi sisi watu na haki zetu. Watu wenye sawa hapa Tanzania na nje. Twende nje kidogo, uhusiano wetu na nje. Wazungu wameshaondoka hapa. Nitaka kuwaambia wasikie. Wao walitutangulia. Na wao ndio waliunda Umoja wa Mataifa. Na wao ndio waliweka haya tunayosema hapa. Wameweka, tulikuwa hatupo. Mle katika UN kuna vyombo pale. Moja inaitwa Security Council. Security nini? Security nini? Ndio. Mule kuna wako wenye haki kubwa zaidi, wako wenye haki kidogo. Kwa ndani ya Security Council kuna vito. Unapopiga kura hivi, si kura naamua. Ndio. Baada ya kupiga kura, mwingine anaweza kusema mimi sikubali. Na akisema huyo anasema ana vito. Akisema huyo yale yanakufa. Yote mlioamua yanakufa. Si ndio? Pale siku hizi kuna mradi wa kujaribu kurekebisha hiyo katika Umoja wa Mataifa, lakini ni kazi ngumu kabisa. Watu hawataki. Na wanaokataa ni wale walioweka Umoja wa Mataifa. Sijui naruhusiwa kusema hivyo. Naruhusiwa kusema hivyo chuo kikuu hapa. Hapa ni mahali pa truth, si ndio? Hapa ni mahali kuna seekers of truth. Si ndio kazi yenu hapa? Hasa mseme. Lakini hapa. Kwa hiyo kule kuna biashara kwa mfano.
Watu wa kusini, kuna watu wa kusini wanauza korosho. Watu wa Mara wa kule Mwanza mnauza pamba. Si mnauza pamba? Bei ya pamba, bei ya korosho inapangwa sio na wewe. Nani anapanga bei ya kahawa? Ni Wachaga? Hapana. Wanapanga kwenye utaratibu unaitwa free market huko. Lakini ni mamonopoli ya majitu yamefanya biashara ya pamba ya zamani, yamekomaa kabisa. Yameunda vitu unaitwa multinational. Madudu makubwa kabisa yanafanya biashara. Yananunua bidhaa zetu. Wanapanga bei. Na wanapanga bei ya motokari. Bei ya pamba chini, bei ya motokari juu. Anayepanga bei ya pamba ni yule yule anayepanga bei ya motokari. Katika dunia hii kuna haki hapo. Lakini huwa mnatambua hivi. Mimi naona kama mmekubali, mnadhani hakuna, mnadhani ni sawa. Hapana. Korosho ni hivi hivi. Dhahabu ni hivi hivi. Almasi ni hivi hivi. Tanzanite ni hivi hivi. Nyama mkiuza nyama ni hivi hivi. Kwa hiyo katika biashara hii inayoitwa commodity trade, biashara ya mazao ambayo ndiyo yanaleta wakoloni huko. So walikuja tukawalimia hiki na hiki na hiki. Na mpaka leo ni hivi hivi. Haki ya binadamu hapo haipo ya kutosha. Kwa hiyo mnafundisha international trade hapo. Chuo hiki. Si mnafundisha international trade? Sio kama ndivyo mnavyofundisha? Au mnafundisha tu international trade? Is between you and me. Lakini wanafunzi mnawaficha haki zao, kuwafanyia uchambuzi wajue kwamba wanaibiwa mpaka leo. Ile tulikokuwa zamani pa kuibiwa, bado tupo hapo hapo. Na Onesimo, katika mfumo huo kuna kitu kinaitwa umaskini. Ukiwa maskini na mwingine tajiri sana, mnafanana haki? Mnafanana haki? Lakini tajiri atasema wewe kwa nini tajiri? Atasema wewe ni mjinga. Akitaka kukuchagulia sababu, wewe mjinga. Wewe huna initiative. Wewe unalala usingizi. Wewe hujui kuchakachuka. Kwa hiyo umaskini wetu mkikaa ule unatunyang'anya haki. Maskini uliokithiri unanyang'anya haki. Mimi napokuwa barabarani kila asubuhi na jioni, hakuna kitu kinachonidhalilisha kama watoto wetu vijana kabisa wanakuja kwenye madirisha magari yetu. Maskini anagonga kwenye dirisha. Mwingine umesimama anakuja kusafisha kioo chako na unamkataza. Kuna haki hapo? Kuna haki hapo? Watoto ngapi wako mtaani? Watoto mtaani hivi ni wakina nani hao? Wamezaliwa na nani? Kuna mtoto mtaani? Kama ni kuzaliwa mtaani ni kweli. Maana wote ushiriki huu tunafanya mitaani na vijijini huko, ni kweli. Kwa hiyo vijana wetu wanahangaika na umaskini. Maskini wa kutupa. Mmeshaona wale wanawake wanaobeba mahindi jioni,
Unadhani wanatembea kilomita ngapi kwa siku? Ngapi? Anaweza kuwa dada yako. Wanatembea kilomita ngapi kwa siku moja? Wengine kutoka Ilala mpaka sijui wapi, na wanaona kweli ukimkodolea jicho anajua kama kwamba unataka mahindi akatakufuata pale. Hao katika hali hiyo kuna haki za binadamu? Zipo, ana haki ya kutembea bila kupigwa au kunyang'anya mahindi yake. Kwa hiyo sheria inamlinda. Sasa nilichotaka kusema kwa kifupi ni kwamba msingi tunakubaliana. Misingi tunakubaliana. Mama Bisimba anajua. Mimi nimesikiliza, amekaa miaka mingapi katika shughuli hii? Alikuwa anapiga kelele siku zote. Sijui kuna siku moja waliweka msukosuko, kuna siku walimweka msukosuko mkubwa kabisa. Wewe unasema hujaweka msukosuko? Ndio. Haki za binadamu zina misukosuko. Kwa sababu wako wanaozitaka, wako wasiozitaka. Ni tabia ya binadamu apate yeye ukose wewe. Ni tabia ya institutions kama hili hivi. Likisha undwa hivi, kuna kuvunja haki, kuna kutetea haki humu. Ukisha tengeneza serikali, ukawapa watu nafasi katika mfumo wa uchoyo uliokithiri, mwingine atataka apate zaidi, wewe usipate. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo aliyesimama mama anasema wavunja haki za binadamu wakubwa ni serikali. Kwa nini? Kwa sababu madaraka tumewapa. Si ndivyo? Ndio. Mimi nikigeuza rais hapa nikitembea mtanipisha, si ndio? Hivi Butiku amekuwa rais, mtanipisha. Sasa ndivyo. Sasa unayatumiaje? Mnayatumiaje? Mkitoka humu mkiwa mawaziri, mkiwa makatibu wakuu, mkiwa majaji, mkiwa wazee kama sisi, mnakumbuka kwamba ninyi ni watu kama watu wengine? Mtakumbuka? Ndiyo. Na hili jambo sasa, ndugu Maseru, vyuo hivi vikuu lazima visimamie hizi haki. Juzi nilikuwa Mbeya, kile chuo cha Mzumbe kimekuwa kinahangaika sana kusimamia mambo haya. Walikuwa wanazungumza misingi. Mimi niliwashauri kama mzee tu, mimi sio rais wala sio nini, lakini mimi ni raia. Ndio. Nina haki, nchi hii ni yangu. Nchi hii si ya waziri, si ya rais, si ya mbunge, si ya jaji. Nchi hii ni yetu wote. Kwa hiyo haki ya kupata haki ndani ya nchi hii ni haki yetu wote. Ili jambo wa Tanzania sasa katika dunia inayokwenda huko, lazima tulisimamie sisi wote. Na ninyi wasomi mlisimamie, kwa sababu ninyi mna nafasi kubwa zaidi. Lakini kuna adui wa haki. Uoga. Nani si mwoga huko? Anyoshe mkono, nani si mwoga huko? Yaani mwoga asiyependa kulinda nafsi yake isipate madhara. Yumo huko. Kila mtu anataka asipate madhara. Personal. Madhara personal.
lakini haki za umma na haki zako huwezi kuzilinda kama ni mwoga. Na taifa hili na watu wengi waoga. Na wasomi ndio waoga zaidi. Na mizee mingine ndiyo mioga kabisa kabisa. Haki za binadamu zinataka ujasiri. Haki za binadamu zinataka unyenyekevu. Haki za binadamu zinataka uvumilivu. Haki za binadamu zinataka uwe tayari kutetea na kufia utu wako na utu wa watu wengine. Kwa hiyo sasa tukikaa humu, kesho tutakuwa wazazi na kesho kutwa tutakuwa mabibi. Tukumbuke mwisho kabisa, haki ya binadamu maana yake ni maendeleo. Yote tunayozungumza hapa tupate nafasi ya kuendelea. Haki za binadamu ni nini? Maendeleo. Na Watanzania tunasema maendeleo ni watu, sio vitu. Kwanza kabisa ni wewe ukubali kwamba ni mtu na utetee utu wako bila kuogopa, na utetee utu wa watu wengine bila kuwaogopa, na uwaheshimu, na ulinde taratibu zilizowekwa na uzijue. Watu wengi hawajui nchi yao. Nikiwauliza mitihani mnayofanya, mimi na watoto nyumbani, juzi nilikuwa nazungumza wanieleze mfumo tu wa local government. Nilikuwa na lawyer, binti yangu ni lawyer, hana habari. Namwambia mtaa unaofahamu, anasema si ufahamu. Kitongoji unakifahamu, anasema sijui kitongoji ni kitu gani. Mjumbe wako nyumba 10 namfahamu, anasema ndio simjui kabisa. Structure nchi hawaifahamu na wanasema hawana mfumo. Sasa basi tujitahidi kuelewa maana za haki ya binadamu. Ni sisi kwanza, alafu wengine, alafu institutions zetu ziko za kimataifa, ziko za taifa, ziko nyumbani kwetu. Zote zile ni taasisi za kutufundisha kuhusu utu na heshima ya utu na umuhimu wa kushirikiana na watu wengine ili mfanye makubwa zaidi kuliko unayoweza kufanya wewe mwenyewe peke yako. Hiyo ndio haki ya binadamu. Pili, mjifunze dunia. Mjifunze dunia. Na vyuo hivi mfunze dunia. Mjue kuna watu wengine huko na wao wanataka haki zao. Hivi nikiwauliza swali, kwa nini Marekani wanapigana na kule? Hivi ukiwa binadamu wa kawaida, ukiona mtu anamnyonga mwenzako hapo, anamnyonga, wewe binadamu wa kawaida, utapenda kusimama hapo uone anamnyonga? Si utapenda kusaidia waachanishe? Yako mataifa makubwa kabisa, unaona mtu anamnyonga mtu hapa na yeye anakwenda kushabikia. Mnisamehe. Wewe ni mtu mzima, mzee kama mimi, naona mtu anamnyonga mwingine, sina kwenda kuwaachanisha. Ninawezaje kusema hapa nashabikia mnyonge?
mataifa ya ajabu haya. Msipojenga nguvu za umoja, watawanyonga hata ninyi. Kweli? Jengeni nguvu za umoja ili muweze kujitetea katika haki zenu. Umoja ni sharti la msingi kabisa katika kutetea haki zako. Mjali umoja ili muweze kusema na wadhalimu, na dunia na wadhalimu. Nimetaja biashara mnayofanya, mnafanya na wadhalimu wengi tu. Masomo mnayofanya, wakati mwingine mtafanya na wadhalimu, hawataki muelewe vizuri. Baada ya kusema hiyo, naona niachie hapa, labda mpate nafasi ya kuzungumza. Mimi narudia kusema, ondoka hapa, haki za binadamu si kitu cha hewani tu. Ni utu wako na utu wa mtu mwingine, na heshima yako na heshima ya watu wengine, na umoja wako na umoja wa watu wengine. Mkizisimamia haki za binadamu, mnapata amani katika nchi yenu, mnapata umoja katika nchi yenu, mnapata maendeleo yaliyo ya kweli katika nchi yenu, na wote mtakwenda kwa pamoja, hata kwenda mmoja au kakundi wengine wakabaki nyuma. Asanteni sana. Haki na haki zetu ni sawa, wote tumejaliwa akili, wote tumepewa dhamiri, hivyo yatupasa tupendane kindugu, yatupasa tulinde haki zetu. Tamko la haki za binadamu duniani. Mengi tumepitia, ila changamoto zipo, kazi kubwa ya THRDC linda na kuwatetea watetezi wa haki za binadamu. Lengo kuwa kesi huko juu na ulinzi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Asante sana DJ. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa speech yako nzuri. Hakika imesheheni mambo mengi na ushauri kwa kila mtu. Tunashukuru sana kwa hotuba yako nzuri. Sasa kwa mujibu wa ratiba, kwa sababu muda umekwenda, kinachofuata ni wasilisho. Kutakuwa na presentations kadhaa, zipo 3. Lakini kabla hizo presentations zitakuwa moderated na mtu mwingine, wala sisi wawili tumezoeleka sana hapa mbele. Kwa hiyo dada Christina ata moderate session inayofuata ya watu ambao wana presentation wako watu 3. Lakini kabla ya kufanya moderation ataongea kidogo kuhusiana na wajibu wa wanawake katika kukuza na kulinda haki za binadamu nchini. Yes. Naomba staff moja nishtulie dada Christina, naona ametoka. Yes. Lakini ningeomba meza kuu niwainue kwa sababu session inayofuata ni ya watu wanafanya presentation. Tukae huku ili wanaofanya presentation wakae hapa mbele kwa ajili ya presentation ambao wanakuwa naifanya. Basi meza kuu wakiwa wanakaa, wimbo uendelee DJ. Naomba washushe meza kuu.
Ninaomba presenters wafuatao wapite mbele kwa ajili ya presentation. Dr. Veronica Buchumi pamoja na moderator, naomba ujiongee kwenye podium. Utatoa remarks, then after remarks kwa kifupi sana unaendelea na moderation. Yes, wale ambao wana present Dr. Veronica Buchumi, naomba kumuita Nairo Mbwambo. Nairo. Naomba kumuita Joseph Godfrey Senyenge. Godfrey Senyenge. Yes. Karibuni sana. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, University za binadamu, walimu. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, walimu watetezi wa haki za binadamu, binadamu. Wajibu wetu mimi na wewe, kulinda haki za binadamu. Jukumu letu mimi na wewe. Asante sana DJ. Basi bila kupoteza muda naomba nimkaribishe dada Christina. Yeye pia ni mkurugenzi wa Tanzania Network of Legal Aid Providers. Karibu sana dada Christina kwa ajili ya remarks na kwa ajili ya moderation ya session hii. Asante sana. Habarini za mchana. Habarini za mchana. Nashukuru sana kwa fursa hii, lakini pia nipende kutambua hotuba nzuri sana iliyotolewa na Mheshimiwa Joseph Butiku, na kwa sababu mimi nazungumza juu ya haki za wanawake, niseme kwamba haki za binadamu ni haki pia za wanawake, na wanawake ni watu. Na kama ulivyotuambia kwamba haki za binadamu ni maendeleo na maendeleo ni watu. Tanzania zaidi ya 51% ni wanawake. Kwa hiyo watu hao ni wanawake na ndio wanaleta maendeleo nchini Tanzania. Nimeomba kuzungumza juu ya jukumu la wanawake katika kukuza na kulinda haki za binadamu. Niseme tu kwamba wanawake nchini Tanzania wamekuwa na jukumu kubwa sana katika kukuza na kulinda haki za binadamu, na hili limetekelezwa kwa njia mbalimbali. Ukianzia tangu tumepata uhuru na kabla ya kupata uhuru, mama yetu Bibi Titi alikuwa ni miongoni mwa wanawake ambao walipigania sana uhuru na Tanzania ikaweza kupata uhuru pamoja na wakina mama wengine. Na njia mbalimbali ambazo wanawake tumekuwa tukizitumia katika kukuza na kulinda haki za binadamu, mojawapo imekuwa ni utetezi na uhamasishaji, lakini pia ushawishi wa maboresho na utungwaji wa sheria mbalimbali, lakini pia kuridhia mikataba mbalimbali ya kikanda na ya kimataifa. Kwa hiyo katika utetezi na uhamasishaji, wanawake wameweza kuongeza uelewa kuhusu masuala ya haki za binadamu. Hapa tunamuona mama yetu, mama yangu na ambaye pia ni mwenyekiti wa taasisi ambayo naiongoza, Dr. Helen Kijo Bisimba, ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za binadamu. Lakini kuna mama yetu, Mama Mary Rusimbi na wakina mama wengine wengi sana, na mama yetu Mama Mongela na Beijing platform wamefanya kazi kubwa mpaka kufikia hapa ambapo wametupa sasa vijiti sisi kina mama tunaendeleza jukumu hilo la utetezi na uhamasishaji. Kwa hiyo katika
kupigania marekebisho na utungwaji wa sheria mbalimbali hapa nchini Tanzania, kuna sheria mbalimbali ambazo wanawake wamehakikisha zinatungwa: sheria ya ndoa, sheria ya ardhi, sheria ya elimu, sheria ya utoaji wa huduma za msaada wa kisheria, sheria ambayo imeweka masharti maalum ya makosa ya kujamiiana ambayo sasa iko katika kanuni za makosa ya jinai, sheria ya mtoto, sheria ya ardhi na ukiukwaji wa haki za binadamu kwa ujumla wake. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa sana kwa kutumia utaalamu wetu, weredi wetu, kutoa maoni na kushirikiana na serikali kuhakikisha sheria zinatungwa, na hata sasa tunaendelea kufanya ushawishi wa marekebisho ya sheria ya ndoa na sheria nyingine kama sheria zinazokandamiza mwanamke, hasa sheria za kimila, lakini pia kutungwa kwa sheria mahususi kwa ajili ya kupinga ukatili wa kijinsia nchini Tanzania, ambapo wengi mnaona kabisa maadili ambayo mengi yake makosa ni makosa ya ukatili wa kijinsia yameshamili katika nchi yetu. Lakini wanawake pia wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha upatikanaji wa haki kwa kuanzisha taasisi mbalimbali ambazo zinatetea mwanamke na wananchi kufikia haki zao. Kama nilivyosema, sheria ya msaada wa kisheria, kuna taasisi mbalimbali kama Taula, WILDAF, WILAC ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma za msaada wa kisheria na kuhakikisha wanawake wanaifikia haki, lakini pia na wanapata haki zao kwa wakati na kuzielewa na kuzifahamu. Lakini pia nilizungumza swala la sheria ya elimu. Taasisi kama Msichana Initiative na taasisi nyingine zimekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hata yule mtoto ambaye amepata ujauzito anarejea shuleni na kuendelea na masomo yake, na tumewaona wanafunzi watoto wakirejea na kufanya mitihani yao na kufaulu licha ya kwamba walipata ujauzito. Kwa hiyo wamehakikisha kwamba mtoto wa kike anapata elimu na hivyo kuja kusaidia nchi yetu. Lakini wanawake wamekuwa katika mstari wa mbele kuwawezesha wanawake kuweza kumiliki ardhi. Kwa hiyo kuwawezesha kufikia haki zao za kiuchumi, kijamii, kisiasa. Mafunzo mbalimbali yametolewa kwa wanawake wanasiasa ambao wanagombea nafasi mbalimbali, kuanzia nafasi za uongozi katika serikali za mitaa na hata bunge, lakini kuweza kushika nafasi mbalimbali za kiserikali. Na wanawake wengi tunaona, tuna mawaziri, tuna wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi ambao ni wanawake ambao wamewezeshwa ili kuweza kushika nyadhifa mbalimbali. Lakini pia tuna taasisi mbalimbali kama Equality for Growth ambao wanawawezesha wanawake masokoni, ambapo wanaweza kuwasaidia wanawake kuweza kujisimamia kiuchumi na kuendesha biashara na kujiletea maendeleo wanawake wenyewe mmoja mmoja na pia kusaidia taifa letu. Kwa hiyo tumetoa elimu katika jamii, tunaendelea kutoa elimu katika jamii na hivyo kuifanya jamii kuweza kuelewa wajibu wao, kusimamia haki zao na kujitetea pale wanapokuwa wana changamoto na uvunjifu wa haki zao na hasa haki za kibinadamu. Kwa sababu ya muda mfupi nimeongea kwa ujumla na pia nimeombwa kuwezesha mjadala ambao unafuatia, na mjadala wenyewe ni
nitaenda kuwakaribisha wazungumzaji ambao wapo, nitaenda kuwasikiliza, na ni mjadala ambao tunaenda kuangalia haki za makundi maalum walio katika mazingira hatarishi na haki za wale watu wachache, ambapo watazungumzia matarajio, changamoto, nafasi ya watetezi wa haki za binadamu na watendaji wengine. Na nitaomba nianze kumkaribisha Dr. Veronica Buchumi ambaye atakuja kuzungumza kuhusiana na tafakari na mwenendo wa mageuzi na maendeleo ya mahakama za watoto katika kukuza kulinda haki za watoto nchini. Karibu sana mhadhiri wetu wa chuo kikuu hiki cha Dar es Salaam. Karibu sana, na utatumia naomba kufahamu muda wetu ili niweze kujua waongeaji watatumia muda gani. Ni dakika 10 kwa mujibu wa ratiba. Sote dakika 10? Dakika manake nusu saa watatumia. Sawa, asante. Yes. Karibu, nakupa dakika 3. Lakini akiongea kwa ufupi zaidi. Kama dakika 10 sasa tuko 4. 10 kwa kila mmoja ama kwa wazungumzaji wote? 10 kwa kila mmoja. Okay, sawa. Yes. Karibu. Karibu Dokta. Habari za mchana. Niwalete kwenye haki za watoto kidogo. Mheshimiwa mgeni rasmi ameongelea kuhusu watoto kidogo, akaongelea kuhusu watoto wa mtaani, akauliza kwamba je, mtaa unazaa? Hauzai. Kwa hiyo mchana wa leo nitaongea kwa Kiingereza. Topic yangu inahusu a reflection on the evolution, trends and development of juvenile courts in promoting and protecting children's rights in Tanzania. Now, I'll do a brief background on children's rights, and then I'll a bit discuss the relevance or rationale of juvenile courts, like why do we need juvenile courts in addition to the already existing courts. Baada ya hapo nitaangalia the development and changes of juvenile courts in Tanzania, and then the implications of the changing legal framework as far as the establishment of juvenile courts are concerned in Tanzania. Now, a bit of the background. I won't go back to the independence period. Before 2009, children's rights, or the legal framework governing children's rights, was scattered like in different legislations. There was the Children and Young Persons Act that dealt with children in conflict with the law, those who committed crimes. And then we had the Affiliation Act, which aimed at protecting those children who were born by parents who were not wedded. And then there was the Adoption Act to facilitate adoption of children. So you can see that there were different laws. Then in 2009, that was the turning point where the government enacted, or the parliament enacted, the Law of the Child Act, which now is the cornerstone of children's rights in Tanzania. And this act domesticates various regional and international instruments on children's rights. It also consolidated various laws, as I have mentioned. So it brought together all aspects of children under one law, unlike previous. And then the law also clearly clarifies the institutional framework for the promotion and protection of human rights. So if you look at the Law of the Child Act, we see the Department of Social Welfare charged with protection and promotion of human rights, of children's rights, and then we have courts, which now the Act establishes specifically the establishment of the Law of the Child, the juvenile court, and then we also have police officers. Now, as I said, the next point after that brief background would be, why do we need juvenile courts? Because we have normal courts, but if you look at the legal framework, at the international level, at the regional level, there is an emphasis of having juvenile courts to specifically address issues relating to children. So if you look at paragraph 2.3 of the guidelines for action of the Beijing rules, which now establishes the minimum standards for handling children,
it says specialized institutions like juvenile courts are important to meet the varying needs of children. We all agree that children are not like us. Their ability to think, their ability to act or to decide on various issues facing them is not like the one that adults have. So for that matter, in order for children to enjoy their rights when they are facing courts of law, they need a court that can understand them. They need a court that has child-friendly environment that can accommodate their immaturity, that can accommodate their incapacity or incapability to decide to act rationally and for such reasons. But also juvenile courts are there to meet the needs of the society. So that's why that international community, but even our law, has provisions to emphasize the need to establish juvenile courts. And juvenile courts play different roles, that sometimes children commit crimes and you cannot want to subject them to the normal adversarial system that maybe other criminals go through. So the courts, they have a central role to ensure that at all times when children come to court, whether they are because they're in conflict with the law or they're just simply in contact with the law, they have a place where they can be free, they can be heard, they can access justice that meets their own needs. And now, the jurisdiction of juvenile courts, if we look at the development, previously, under the Children and Young Persons Act, the juvenile court that was established had jurisdiction to deal with only criminal cases that were committed by children. But after 2009, or after the enactment of the Law of the Child Act, now we can see the move from a court that only deals with issues of criminal matter, but also to deal with civil jurisdiction. So today, we have a juvenile court in Tanzania, or we have juvenile courts in Tanzania that have jurisdiction to entertain cases or to entertain criminal cases committed by juveniles or by children, but also it determines cases of civil nature. For instance, the court has the capacity to issue care orders that sometimes children cannot remain in the care of their parents, and we need a court order that we remove them from their families. So the juvenile court can issue care orders. They can issue exclusion orders that sometimes some people don't need to be close to children, and they can be prohibited from being into contact with such a child. But they also entertain cases concerning maintenance and custody. Now, maybe after that, I talk a bit about the development, which I have briefly already explained. So before 2009, we had the juvenile court was established under the Children and Young Persons Act, and under that law, and issued a circular where over 100 primary courts premises were declared or were designated as primary courts. And this circular of 2016 was revoked by another circular that was issued in 2019, which also designated over 150 primary courts to be used as what? To be used as juvenile courts. So the premises of primary court being used as juvenile courts, but they were supposed to be presided over by a resident magistrate of a respective district. Now, come 2020, the Parliament passed the Written Laws Miscellaneous Amendment Act and amended Section 98 of the Law of the Child Act. And under this law, the powers of the CJ, of the Chief Justice, to designate primary courts as premises of primary court as juvenile courts were taken away. The powers were taken away. And the amendment designated or said the district courts and courts of resident magistrate will be having powers to try cases that would be triable by a juvenile court. So as we speak today, the law provides for the establishment of juvenile courts, but at the same time, the district courts and courts of a resident magistrate are given powers to try cases involving children. So what I want us to reflect on is the implication of these
change of the legal framework governing juvenile courts in Tanzania. Now that today, technically, all resident courts, or all courts of resident magistrates, all district courts are juvenile courts because they have powers to determine all cases involving juveniles or all cases that emanate from the Law of the Child Act. That's what I want us to reflect on. And maybe before I go into that, why did these changes come? I had an opportunity to read the standard operating procedures that were issued by the Judiciary of Tanzania to guide magistrates in managing children cases. And there was a place where they say the change that was brought by the amendments in 2020 was because the premises of the primary court, the infrastructure that the primary court premises had, were not friendly enough for children. So that was one reason as to why the law was changed the way it is today. And then if you look at the bill that led to the enactment of the Written Laws Miscellaneous Amendment Act, there is a section where they say the purpose of the bill. And I'll just quote. They say the act is amended, the Law of the Child Act, to confer jurisdiction to all district courts and courts of resident magistrate to handle juvenile cases. The proposed amendments also place the juvenile courts under the management and supervision of the DC and RM's resident magistrate court in their respective district and region. That was the objective of amending the Law of the Child. So if you look at what is stating there, it doesn't really say why was it necessary to confer jurisdiction to district courts and resident magistrates to determine cases involving juveniles. Now, the implications. There could be the plus side of it and the minus side of it. The plus side would be, the plus side of it would be that we now have many courts. There won't be backlogs. There won't be cases piling up in juvenile courts, like in the few juvenile courts that we have, because technically, all district courts are now listening or are now hearing cases involving juveniles. All resident court magistrates, all courts of a resident magistrate, they all determine cases. So cases would be determined fast. That's the advantage. But the minus side, if you look at the international and regional frameworks, we say we need specialized institutions, and if not specialized institutions, the ones that exist should at least try to provide the environment that is needed for children. So the minus of allowing everybody, like all the district courts, all the courts of a resident magistrate to determine cases involving juveniles is that they remove this element of specialization. Because if you look, for instance, the law of the child, there are very few universities that teach law of the child. So most of the people presiding over these district courts, some of them or majority of them won't have a clear understanding of the principles and standards that are needed to protect children. And it's because of time I could have shared with you few examples of scenarios that sometimes even if you go to the juvenile court, there are times where you find things and you ask yourself like, wow, is this how the juvenile court should operate? Because in the first place, we expect that a juvenile court should be a place where formalities are not so strictly adhered to. But you would be surprised that sometimes a case is struck out simply because a court moved from one building to another, and then there are issues in the name, and then the case is struck out. So then you ask yourself, what will happen now that every district court, every court of a resident magistrate have jurisdiction? So there is this element that if there are no efforts done to train those who are presiding over the district courts and courts of resident magistrate, there might be scenarios where children will be losing their rights to be heard. They will be losing their right to access justice. And then it also waters down the rationale for the establishment of juvenile courts. That's the minus side. Now, the lingering questions with the changing legal framework when it comes to protection of children's rights through courts of law. Maybe we need to ask ourselves,
Because as I said, the law was changed because the primary court premises were not friendly enough. The infrastructures were not good enough for children. But what are the chances that the 2020 amendments of the Law of the Child Act will solve or have solved the identified mischief? The challenges of infrastructure, accessibility, and operationalization that arose in the designated primary courts. And maybe the other thing that I was asking myself, maybe out of ignorance, so what happens to the primary courts that were designated by the CJ before the changes, before the amendment, because the law is silent? Do they continue to preside over cases, for instance, that they were handling before 2020, or do they stop immediately? And then another question is, what about the resource scarcity to establish premises that are child-friendly and are aware of the varying needs of children coming to these courts? Because I believe if you go out, like throughout Tanzania, not all district courts, not all courts of resident magistrates will be having the environment that we dream of or we wish to see, to meet the varying needs of children. And then I wondered, would it be possible maybe to have specific district courts or courts of a resident magistrates designated specifically to deal with juvenile cases? So maybe not all district courts, not all courts of resident magistrates, but just specifically designated. So maybe you say in the region of Dar es Salaam we have maybe 2 district courts. So at least those ones are easy to ensure that whoever that is in that court understands the basic principles and standards that are needed to handle cases involving children. So those are the questions that I was trying to ask myself. To conclude, establishment of juvenile courts seems to be a work in progress in Tanzania. We are still watching our steps. Do we need specific institutions, or do we just need the ones that we already have, no more? Because with this change, I don't think if there will be, the chances that specific juvenile courts will be established is very low. And then we also need to reflect on the rationale and relevance of juvenile courts and assess the outcome of the changing legal framework on handling children cases. And maybe this can help us to determine what we need to do as a country to enhance the protection of children's rights through courts of law. If we continue as the law stands now, deliberate, rapid, and intensive training of resident magistrates on essential principles and standards of handling cases involving children is inevitable in order for us to achieve the full protection of the rights of those children coming into contact with the law and eventually before courts of law. Thank you. Asante sana Dr. Veronica Buchumi, mhadhiri katika chuo kikuu hiki cha Dar es Salaam. Tunakushukuru kwa kutoa mwongozo na kutupa maswali ambayo sisi kama watetezi wa haki za binadamu na haki za watoto tunapaswa kuendelea kuyafanya, hasa changamoto za sheria yenyewe na uendeshwaji wa mahakama za watoto. Ametoa pia maswali ambayo yalikuwa kama mapendekezo ya nini kifanyike. Tutarudi baada ya wazungumzaji wote kuzungumza, tutauliza maswali na watapata nafasi ya kujibu maswali, lakini pia nitakaribisha ili hadhara iweze kuchangia katika mjadala huu. Sasa nichukue fursa hii kumkaribisha mhadhiri msaidizi ndugu Nailo Mbwambo ambaye ni mhadhiri msaidizi katika chuo cha Katoliki Mbeya. Karibu sana, naye atazungumza juu ya haki za binadamu nchini Tanzania katika maeneo ya viwanda vya uziduaji, na ataangalia ufanisi wa sheria juu ya kazi, afya na usalama wa wafanyakazi. Karibu sana. My title is on the, nitaangalia kwenye upande wa Human Rights in Tanzania Extractive Industries
exploring the effectiveness of the law on occupational health and safety of workers. Extractive industries zina involve katika masuala yote ya extraction of raw materials katika ardhi. Inaweza ikawa ni gas, madini au gold na different kind of minerals. Lakini the whole process ambazo zinafanyika katika upande wa extractive industries, there are 3 main stages ambazo kuna exploration, pia kuna the process of production na the process of decommissioning. But all of these processes ambazo zina involve katika upande wa extraction of minerals au extraction of raw materials from the earth, zinapelekea au zinaleta negative impact to the society au negative impact within the extractive industries ambayo inaishia kwenye ku-affect the health or occupational health and safety of workers within the extractive industries. Ambao tumeangalia hizo 3 stages, the exploration, production and decommissioning. Kwa upande wa kwanza, kwenye upande wa the first stage ya exploration, this is the first stage ambayo ina involve the investors au the miners, to both large scale miners, middle scale miners and small scale miners, kuweza kufanya utafiti wa kuweza kugundua ni aina gani ya madini ambayo yapo katika eneo fulani. Kwa hiyo ile process ambayo inafanyika wana involve different processes which involve the drilling process and trenching. But hiyo process the process of exploration inapelekea kuweza kuwepo kwa landslide, pia inaleta dust, pia ina affect sometimes inaweza katokea hata accident within the process ambayo inapelekea kuweza ku-affect the healthy and safety of workers within the extractive industries. Ningetamani pia kuonyesha hiyo machine niliweka ana control slide. Number in the next, yeah. No, rudi back. As you can see, ile ni mojawapo ya mashine ambayo inaitwa ni drilling machine ambayo inahusika kwenye kuchimba udongo. Wanatoa udongo, either wanaweza wakapata rocks au wanaweza kuchukua udongo na kuweza kupeleka laboratory. One among the process ambayo inaweza kufanyika hapo ni metallurgical test, kuweza kujua aina ya madini ambayo yako hapo na njia gani ya kuweza kutumia kufanya, na either the investor aweza kuproceed with the process of the exploration of kuweza kuproceed with the process of your production au la. But that machine is very heavy, ni kubwa sana, ambayo inaleta vumbi, ambayo inaleta a lot of negative impact ambayo inapelekea kuweza ku-affect the existence of workers within the extractive industries. And the other one is the stage of production. This is when the investors or the miners wanaweza kuanza kuchimba madini, ambayo hiyo process inapelekea kuwepo na wanafanya drilling, sometimes wanatumia baruti kuweza kupasua miamba ambayo inaweza kuleta noise, hata pia wafanyakazi kuweza kuwa affected with that noise, kuharibu masikio. Wengine pia at the same time katika this process wanatumia a lot of chemicals, kwa mfano cyanide na mercury, ambayo mercury ni mbaya zaidi, ikimchoma tu mtu inaweza katoboa kabisa hata mifupa yake. Kwa hiyo kuna uhitaji mkubwa sana kuweza kuangalia check the occupational health and safety of workers within the extractive industries due to their process ambayo iko very sensitive, na ni muhimu sana kuweza check all the stages within the extractive industries to protect and promote the occupational health and safety of workers within the extractive industries. And the last one is the decommissioning. Decommissioning, after the whole process of exploration and the production of the raw materials within the extractive industries, this is when the miners wanaweza kufunga ile migodi au plant. Lakini kama the process ambayo imefanyika kuweza kufanya decommissioning haiko effective kama inavyotakiwa kwa utaratibu wake, basi inaweza kuleta madhara pia hata kwa wananchi. Kwa mfano mwaka 2022 kuna mgodi mmoja upo Singida unaitwa Wilson, uliweza kuanguka. Uliweza kuleta athari kubwa sana kwa wanakijiji, maana ni kama vile magofu yalikuwa yamebaki. Kwa hiyo at the end of the day the environment inakuwa affected. Okay, wanasema kwamba wanafanya decommissioning, sawa, wanafunga migodi,
sawa, lakini at the end of the day ni ngumu sana kuweza kurudisha ile ardhi ambayo imetumika kwa ajili ya uchimbaji kuweza kurudi katika hali yake kama ya mwanzoni. Haswa inakuwa na madhara makubwa sana, haswa kwa upande wa large scale miners. Yeah. Kienda kwenye other slides. Okay, kutokana na effect ambayo inakuwa brought by the extractive industries, the international organization hawakuweza pia kukaa kimya. Kwa mfano, the Universal Declaration of Human Rights iliweza kuja na different kind of rights kuweza protect the rights of workers within the extractive industries or in different kind of sector. Japokuwa the Universal Declaration of Human Rights haikuweza kuprotect au kuja na hizo principles au rights ambazo ziliweza kuprotect the workers directly. Hapana, bali wao walikuja na rights ambazo ni fundamental rights, ile hali tu ya sisi kuweza kuwa wanadamu, basi kuna haki za msingi ambazo ziliwekwa pia at the same time the same fundamental rights zinaweza kuprotect the workers who are working within the extractive industries. And not only that, the International Labour Organization pia haikuweza kuwa kimya, ilikuja with different kind of principles and other convention within the waliweza kuja na different kind of convention ambazo ziliweza kuprotect the workers who are working in different kind of sectors, not only in extractive industries, but pia walikuja na convention kuweza kuprotect the workers katika upande wa agriculture, katika masuala ya madini, katika masuala ya mafuta, katika masuala ya gesi, ambayo mojawapo ya hizo convention ambazo zimeweka na International Labour Organization ikiwemo the Occupational Safety and Healthy Convention of 1981, the Safety and Health in Mines Convention number 176, as well as Working Environment into bracket air pollution, noise and vibration convention number 148. But tukija pia katika upande wa kihistoria Tanzania, before the independence hatujawahi kuwa na sheria yote ambayo inahusika na masuala ya the occupational health and safety of workers, bali kulikuwa na utawala wa wakoloni ambao tulikuwa tunafanya the process of extraction of minerals or extraction of raw materials very locally, ambayo at the end of the day tulikuwa na sheria moja inaitwa the Factories Ordinance, but this law haikuweza kuprotect directly workers from the extractive industries, but ilijaribu kulinda haki za binadamu kwa upande wa wafanyakazi wote kwa ujumla ambazo wanafanya kazi katika factories. So kutokana na mapungufu hayo ya sheria hiyo ya Factory Ordinance, basi kukatengenezwa sheria nyingine, sheria ya the Mining Act of 1998, it was enacted. Japokuwa nayo ilikuwa na mapungufu yake, ilishindwa ku protect the workers who are working in mining areas kwenye upande wa occupational health and safety of workers. Then after independence, in 2003 ndipo tuliweza kupata sheria ya the Occupational Health and Safety of Workers of 2003. Japo napo hii sheria ina mapungufu yake na kumekuwa na malalamiko makubwa sana kwa wachimbaji, hasa wachimbaji wadogo na wachimbaji wa middle scale mines, kwamba wamekuwa kilalamika wakisema kwamba sheria zipo kwa ajili ya kulinda wafanyakazi, lakini at the end of the day kwa mfano kuna section inasema kwamba wafanyakazi kabla ya kuanza kazi basi kuna uhitaji wa wafanyakazi hao kuweza kupimwa afya, ambayo all the cost ambazo zinafanyika au zinatakiwa kuwa paid katika upande wa OSHA, basi mwajiri anatakuwa afanye hivyo. Inakuwa ni changamoto kubwa sana kwa upande wa middle scale miners and small scale miners kuweza kuproceed with that process. At the end of the day unakuta wafanyakazi wanaendelea kufanya kazi wakiwa na afya ambayo sio salama, au wengine wanakuwa wanaenda wanafanya kazi, at the end of the day wanakuwa wanapata madhara, lakini wanashindwa kuweza kupata huduma ndani ya upande wa institution ambao wanahusika na masuala ya occupational health and safety of workers. Kwa hiyo kutokana na mapungufu hayo pia kuna tatizo la implementation challenges of occupational health and safety of workers in Tanzania extractive industries, na hiyo ni kutokana na inadequate coverage. Kwa upande wa Tanzania
occupational health and safety of workers, kuna institution moja tu ambayo ndio inahusika na masuala yote ya wafanyakazi Tanzania kwa ujumla, sio tu kwa upande wa extractive industries. Hiyo ni changamoto kubwa sana kwa sababu inakuwa uhitaji, population ni kubwa sana ya wafanyakazi. Sasa swali ni kwamba wanawezaje kwa protect wafanyakazi wote Tanzania? Kwa hiyo kuna uhitaji wa kuweza kuangalia kipengele, basi hata kuigawa sheria au kufanya some amendments within the law ili kuweza kutengwa maybe sekta fulani kuwe na sheria yake ambayo inaweza kuwa protect wafanyakazi yao, na sekta fulani iweze kuwa na sheria ambayo itaweza kuwa protect wafanyakazi wa aina hiyo. And implementation challenge nyingine ni masuala ya insufficient resources. From the law wanasema kwamba kuna uhitaji wa wafanyakazi kuweza kupimwa na madaktari ambao wanatoka OSHA, lakini at the same time unakuta wafanyakazi wanapata madhara makubwa sana ambayo OSHA wenyewe wanakuwa wanashindwa kabisa kuweza kuwahudumia. Wanakuwa hawana madaktari wa kutosha ambao watakaweza kuwatibu au kutoa ushauri kutokana na madhara hayo ambao wafanyakazi wamepata. Mwisho wa siku employer mwenyewe anakuwa anaingia gharama kubwa zaidi ya kwenda kumtoa mfanyakazi nje ya nchi, au mfanyakazi kupata tu madhara, kuishia tu nyumbani mpaka kifo pale kitakapoweza kumkuta. Another problem is that weak enforcement mechanism. Kuna kuwa na changamoto pia katika enforcement ya kuweza kulinda au kwenye upande wa occupational health and safety of workers within the extractive industries, kwamba kuna uhitaji wa OSHA kuweza kila stage ambayo inafanyika kwa upande wa extraction of raw materials within the earth kuweza kupitia au kufanya hata zile training kwa wafanyakazi. Lakini changamoto hii pia inawakumba sana wa small scale miners, yani ni wachimbaji wadogo, lakini process wanazotumia ni zile hazina tofauti sana na large scale miners au middle scale miners. Lakini tatizo ni kwamba hawako trained, they know nothing. Hata kufikiwa na OSHA pia inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo inakuwa mwisho wa siku wanafanya tu kazi kiholela, na wala hawatumii, kwa asilimia kubwa hawatumii aina yote ile ya equipment ambazo zitaweza kuwa protect wao from any hazard substance ambazo zinaweza zika affect their health or their safety within the extractive industry. The other thing is recommendation ambazo nimeziona kwamba zitakuwa ni nzuri kama tukiweza kuzitumia is establishing comprehensive standards. Tukiweza kuwa na hizi standards zitaweza kutupatia sisi muongozo hata katika muda ambao tunaweza make the policies. Serikali ikiwa na make policies itaweza kutusaidia kuweza kutupatia muongozo hasa katika upande wa implementation au usimamizi wa kuweza kulinda haki za wafanyakazi ndani ya extractive industries. The other thing is enhancing monitoring mechanism, ambayo mfumo ambao unatumika pia unahitaji kuweza kufanywa marekebisho, maana mfumo ni ule unatumika katika sekta zote za wafanyakazi, kama ni wa kilimo, kama ni extractive industries, kama ni normal industries, are the same thing, ambayo ni sio vyema kwa sababu aina ya kazi na mfumo wa kazi ambao wanafanya wafanyakazi tofauti, kuna utofauti mkubwa sana. Yule anayefanya ndani extractive industry still the same na yule ambaye anafanya maybe katika kiwanda cha kutengeneza mchele au kiwanda cha kutengeneza vyakula. Okay. In conclusion, I might say that the past and present of occupational health and safety of workers in Tanzania extractive industries have undergone significant changes, but still the study shows that most Tanzanians working in extractive industries are not covered by the occupational health and safety law and do not access occupational health service effectively. Therefore, there is still a need for major modification to the existing legal provision to meet international requirements and standards. The future of occupational health and safety of workers in Tanzania extractive industries, it will look promising on if the government will decide to take steps to improve the working condition of workers in the extractive industries. Thank you. Asante sana Binadamu Mbwambo, mhazili msaidizi katika chuo cha Katoliki Mbeya, kwa wasilisho lako zuri la namna viwanda vya uziduaji vinavyofanya kazi,
lakini pia umetuambia madhara yatokanayo na utendaji kazi wao na namna vinavyoathiri mazingira na pia vinavyoathiri wananchi na wafanyakazi. Lakini pia umezungumza juu ya mikataba mbalimbali ya kimataifa na sheria kama jitihada za kulinda haki za wafanyakazi katika viwanda vya uziduaji. Umetuambia mafanikio na changamoto zake, utekelezwaji wake, na umetoa mapendekezo ya marekebisho ya sheria na pia kuwepo kwa sera za kusaidia kulinda wafanyakazi katika viwanda vya uziduaji. Tunakushukuru sana, na kama nilivyokwisha kusema, tutakuwa na mjadala baada ya mzungumzaji wetu wa mwisho. Hatutakuwa na wasilisho kutoka kwa mwadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma ambaye angeweza kuzungumza juu ya dhana na utambuzi wa watu wa kiasili na athari katika haki zao za ardhi nchini. Na hivyo ninaomba nimlete ndugu Joseph Godfrey Senyenge ambaye ni mwanafunzi wa shahada ya kwanza katika Chuo cha Dodoma. Naye ataenda kutupa uchambuzi wa sera na sheria kuhusu ulinzi wa haki za wakimbizi nchini Tanzania. Karibu. Esteemed guests, organizers, and my fellow attendees, greetings of the day. I would like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to the organizers and for this opportunity of addressing you today. Esteemed guests, I am deeply grateful for the opportunity to share with you the title on the topic of analysis of the law, policy, and the practices on the protection of refugees' rights in Tanzania. With your kind attention, I hope to delve into the introduction, historical context, legal context, as well as examination of the discrepancy itself, and conclusion, as well as recommendations. Starting with an introduction. Universally, the refugees' problems has become a serious issue, has become an issue which requires a significant attention. As for now, various countries within the world are in conflict. For instance, we have witnessed the massive human displacement in human history, about nearly 7 million refugees, or 7 million people who fled from Israel-Palestinian war. Now, the term refugee is not a new terminology. Various scholars, various